Kable pi baro na Don Bosco Media Network ni wan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong katayo baar jong benai kelalingkon arjar arpusam. Kimat bakong san hagani katayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat Niam Thamai Archbishop Victor Lingdo hagajela Niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkut no ya ke Annual Youth Convention Bapra. Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongut Bat Sacrament Jing Penskem Laispa Kat Saungut no Bishop Ferdinand. Bat lapen hak perda ya kejing rake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory. Bat mentangin pa syaki Bhubor bakam penya. Kan long kesngi sa ken mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong bah haka kendai terik kulalengkot arajar arpusau da kejingker ku jong ublei bat kejinga terilang jong kinong yalam Niam bat ki para bangen u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulapen bena ba en penkha sa santli ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu Niam bat ki para banget jong jalan Niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blei ba kabalang kalayat shaprang. Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan Niam ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong ka council jong ka jalan Niam ba larai ban place sa santli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating. Hakatay ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru iki para banget banduai kerpang bakatay ka jing penkre ya ka jing play parish ka nong ka bekerku da ublay. Kasing Samla Parish Satsnyang hakajingelam usamla Jetison Tingkan kum u President bat kasamla Elatmi Lapasam ka General Secretary kila pelong ya ke Annual Youth Convention Bapra kum kedak kajinge kenduk lang jengki kun samla ka Parish Shisin Chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilenter kata naduk ka santerik haduk ka nyoterik kulalengkot arjar arpusau. Lasdang ia ketika convention naduk ke santrik kulalengkot da kebakentiu buram ya kelama keseng da uba Gilbert Sten kumukong san. Haka jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syedrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite ki lais ngilenter lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tu kendet ben riu no da shisha bat tu ken no ban le pop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly. Kisestar bawan ajing kren di kisestar wan pentingan stand bag kisestar terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik haka porjan met kila pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla beki de ban long borbor bashlur khamtam haka jing MNC. Lapan hak perdaya ketika jinga kenduk lang ki kun samla ke Parish Satsnyang haka nyau terik kulalengkot da kemas bakut haka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le Niam. Haka mas bakut lapan rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kemas bakut lebut sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilenter. Bat ru kejing ai kus nam shiki kun samla ki balapas ba haki exam beper jongki.
Kawai ni kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but kejing pen kentang ling do so blai haying manie bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong. Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar Kajalaniam Jowai Ula I Communion Beningkong Hakilai Spa Nyo Pongut Kep Richin Rang Bat Kentay But Eka Sacrament Jingpen Scam Hakilai Spa Kat Sangut Kikon Samla Shin Rang Bat Kentay Hakan Rio Terik Kula Lengkot Haka Jingle Niam Hakani Kesngi Bishop Ferdinand Ula Long Ukongsan Ban Pinmentai Kamas Bakot Balasin Ran Lang Da Bun Ngut Kiling Do Soblay Thup Yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the Karu ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat skem barobor la ka jinget. Ban long ru ki kun ublay ki bakut ha ka jing embryo bad jing emmen sim ki baman la kasngi. Bad jing emmen sim ka baman kasngi. Ski borang masuk ipi timbang sekian yang dikasahkan dan dibiskan. Pada ketika lain, penbantu ipi dua kemen, dua kemen. Teman dua kemen berbor, khatam pi kakian dua ujisu, yo uji kemen dulu dua amu, wan sana pi iknarin, ngan saduai sebukti halau ipi. Kemas dua terbang ipi dua yo ya kesabaran dibiskan. Jisu orang ni, walau pu buatnya tabren, jangan bawa yang pu badi yang kawai, senang juga, im hala, im hau. Ya pi yang sakramen dipeskan, lambat dari sakramen dipeskan, kau yang baptisma, ni dah kelalong ikut jomblay. Ikon baca, ikon swim, ikon benda apapun, swim jauh kata, loh kata, jin long itu lupa, jom ujisu. Kanyaw trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyaw mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mani mau nyang la. Yakini kajing rakhe lesdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red rinkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lesdang ye ke jing rakhe ha kapor khandai beji min step da kamas bakot bala minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pat riunget jangkasnong mau nyang la. Ha kapor shi beji shipawa layo ban pelong ye ke jing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor ar beji no pai sngi kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie V. Lingdo, MLA ke Milim Constituency ulalong ukongsan hakini kesngi. Bad haka jingkren jong ulay ro iki kena samla bad iki nongelam ki Thup yo ba Brickstar Dakar, uba Carbius Dakar, kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulay ro ru iki brodar jong kasani site iki jing emission jong ki. Lapen kut yakini kesngi da kejing penhap ya lama de Father hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong kate ke zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden Jonggaseng Samla Parish Light Kensau, Udarius Wadri, ula pediang sengobhaya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kalama jang kaseng lapen her do Reverend Father Anthony Malay, spiritual director kani kaseng. Hakasantrik layo jingkren na uba sani maulong Father Barnabas Aim but Father Michael Makri kibalapan syai but ajing mut ikisamla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki kristan kani kapateng. Hakapor jan min lapen mentai kamas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kansaw. Lapen kut da kajinge peliu jing mut ahlor kajingam jeliu ya ka Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat kakin hon jang u. Kalalong shisha kasngi kabasngaw tenat na pagisamla khasi bat garo nakate ka parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ka program da kamas bakhoy balapen menta do Reverend Father Arokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kasngi laythir halor kiwe pat kipang kibay ye kisamla bat kabalang. Nakabenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pa Anthony Kongsit. Nakabenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. Lapenkut ikasngi da kajing duay mi. Haka hanyaw tarik kasngi ublay lasdang ye ka program da kamas bakot balapin minta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kinriw tali ki parish jong kazon. Hakapor no pai sngi layo ikajingker kuling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata lapen bot ki program lekemen bakit jingmut da ki samla ne kitekin riu tali ki parish bakan thup ikashat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai president. U Father Rokia Sami parish priest kalai kansaw parish ulai kublay kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ikajingkren kublay penkut na kasketri ka zone 3 kasamla peaceful maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong kaparish light lengkot hapo kajingelam jong samla Oresta Rinja president. Ya kamas aingo aha ka step jong kasngining kong lapen minta do Father Don Bosco Kharmaulong assistant parish priest nakabenta kinongkit kam ke SACYM zone 3 bat kisamla nongelam kaparish light kansaw. Ka youth convention bakatsan jong Kanongson Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khatar tarik kalalangkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kani ka youth convention kani lai ngilente. Ya kani kalimpung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lapli perda do ba witing mausor MLA berim ka Maushendut constituency kum ukongsan harungkat kajingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan. Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest, Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentin Soklang Piao, Mintri Kashnong Mauklam Nong Pendeng, Ki Padar na Nong Ba Atura, Ki Sister, Bat Ki Weki Riukman. In Penkut Ikatega Youth Convention, Haga Katsaw Trik Lalangkot, Singi Utray. Hakini Kilai Singi, Kindon Kijingele Kemen, Da Kijing Penbernia, Beper. Kandon ru kajing ajing hikay ling bagaktin jang ublay ya kabalapin siyang nong rim nakashithiw Paulus Bakod siya kinong Ephesus kalinong kabanriw nakadkot kabaningkong kabaong. Pigi kon tukok ngu ilaki kimiki kapahaw try na markani kalong kaba piday banle. Kabalapin long ru kum kapang pedeng jong katay kajing yalang kisamla Catholic jong kani kathan. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name
Ajunya tunduk kedai bangkuan laisi, hakinik laisi di sektor pun di sini roket, bapak roy yang kecil mesin ikut sama. Nior jong kisamla jong kai Shillong Archdiocese. Ngadak dan jingkben kadulu kejongan marsin yoi ya biki kena samla jong kadikenong soy diocese. Koki samla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kashlong pilong kalawe jong kayin kasam pilong kalawe jong kajai benriau pilong kalawe jong kajela kajongi koki samla POE dalam jong ki kemat kai kabalaja haka jela me kala jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat banang dangmi kisni kipo kadon satrai du jongkan inamar kata ngakerpat yaki ki samla jong kabanta babi de ban sim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pi de ban sang nalani adin ba bila da sang yeledi pila ban wanra ya ka information hakiba bun kiliang halaka jong ka sar tapong halaka jong ka jingkit kli ka jong hi nagbenta kajela ban hamtane nagbenta kali ban kajai kathim jong phiang te kaong phi komu phi ki khon to komu yala ki timi pa how try namar kani talong kabati dei banle Ephesus hanrium iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami sing jonga abangi pai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kilashin ya kajin kikini kami kelapun kendai benar syua bangka yang lagi jong ikut ukpa ubakit ubaba la air la aikai la aiso la aijumbam nadu badang ban hakakpo jong kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta de kispa ngut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kulalangkat parish Maubri de Ubikar General Reverend Father Richard Majau Hakajing kren play kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapin kin mau ya kajing koridor jong kajing em jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing im samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat ke kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget ke beskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop Ada lebih dari sini. Lebih dari sini, lebih dari sini.
ngikwa abonong ipi ki samla ka wei ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blei ki ba ye ji ki barang kade ka jing ye ju phi ban le chi poi jing mane ban si benta ka mas ko teng teng ilala dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shitram ba ban kit kam samla hendai ila di shaka mas kim ju poi kemudian kim ju priang shaka sakramen jipla kim ju kham lai jila di kade kam dei kata kashin ka baba ni ko abandong ipi ka jingai ke bas kam ka pau ro hakikam ka jing e ju pi ye ke yukres bu ko ye ki sakramen ka jing e ju pi jong pi ye ke yeng mane kade ka benda ka ba kong san ba hadu kata kata nangta ni ko abandong ipi ka kor ka ba kade ka benda ka ba kong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ka ba ngatip pila abandong ha ka jing samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenau ba ka jinglong ba ka de ka benta ka ba kongsan naman ngitip ba ke ke ba pilong ma pi ka de ka ta ka ba ka balang kan selong mentang bat ka lasyai na ta ka daw ngidadon ka jingang lut adu ka ta benong ba ka ki program jungi kum ki samla kam de ban kut tang ha ka jing yarwai ka jing shat ka ta ka de ka benta ka ba kongsan pidang samla pidang ka man rawai pidang ka man shat pidang ka man kemen kita kini kita minta kita fokusan. Hendai kita juga porpat. Kuma kini kita program. Ngidai ban kan mau, bagi ban yo, ya ki masuk men iba. Belmori dan hang ni insan nak kampun jadi susu. Ika kecil ke jong play, pereng jumpi kita samla sibet. Ban keren nak kita jong pha, kecil pha jong kita samla. Ngikwa benong ipi, kajingai ke baskam kedai gue ke benda ke bakongsan bang ala keren nai meniru. Kajingai ke baskam kedai ke bakongsan hadu kata. Ngikwa benong ipi kita samla. Kawai ni kita action. Bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blei ki ba ye ji ki barang kade ke jing ye ju phi ban le chi poi jing mane ban si benta ka mas ko ki jinglong ba bha di ki quality ba bha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalangkot kalasdang halum Sinai Parish umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat mirul bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki baha apo kani ka zone hakani kasngiple la don lang Reverend Father Peters Aimle spiritual director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish priest ko umden usamla Benedict Mayong President Seng Samla bat kinongkit kam jong ka zone 6 legit ikapang pedeng jong kani ka convention de ki kintin na ka gospel u Lucas kalnong ka banreu ka dukhat ka pasaw pulai ka boong uding ubabha jusay ki so ki basniu lemna uding ubasniu say ki so ki babha kani ka convention kan kut akasngiu blay ka khat saw trik kulalangkot hakani kasngis dangi kani ka lempung de kispangut ki khun samla Catholic ki latut si umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang Dia ganti haduk ke seni ke bangin pengkut ya kena ke convention. Di hakani ke por ngilapoi hapakut ya isha ka ajin kemedengi na ka benda kalawai jong ka balang na ka benda kalawai jong ki imlang salam tu si benta kan hakani ke seni ka benta duduk benta la sai seni dari jing rublai ka benta kan ublai sa ai bo de pi ublai sa pensyai pi hagaji imjong pi ba pindai bendu jingkerman hagaji imjong pi balai ublai dorang kat ba pi udan senda jong pi hagaji imjong pi man kasi di dengan din kublai sibun ba ublai ni kut kudo pi wai pi tu a ba gane Toma,
naga Bible naga sam ga bakhandai phu ar kabong ubohok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan kemikren ya uding ubobha na yuso ubobha kala jukran ya gene babun ki lempung sepang uding kedar bad gilai teli ki jinglong jung ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong kabanagong gade uding uba kabaar ude uding uba bet bad kabalai ki jinglong jung ude uding kedar ude uding uba don ki jing ubi ha u ka Deki hajar ngut ki samla Catholic Shinrang bat kenthei kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba bani shimenta ha kelempung bakhat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat sal terik kelalengkot lapli kani kelempung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan kadba ka kong perina shela kelalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sestar na keleng ki parish jong ke jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jengani ke lempung kolong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ke Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya kejing ya teli bat ya ke mensim shipara hap deng ki khun samla jong ke balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong kani ke jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Carling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat sal trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babon jat halor ka jing Kristan Catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing Kristan Catholic Kani kelempung ki samla kan sepern hembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang sa lang. Jadi, tao thắc gì nó? Tao wa sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yu pilih thắc gì? Tao wan zai pada DYD yang ini. Bubur sama forning yang saya dari ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki
con chap bật bao cái chân siêu ngộ của khui của lai nó buồn nó tháo udah yang ngai pi kini gelap di ciam lang kami kam chung chung sen siap kami nu ong wan negasni man sket bau kesni bau kemen bahaya nga hawa yo attend ki program ki bau per yang kebalang ke yang i nei le kemen le nga kedau yo yu pi ki kon kro ki kon samla yang ketan yang i bro udah yo wan bi heduk kan ni bon sen juk pendiau ha i kam ki chief guest hawalai hakito ginu program le em do armud lengut katele i penyu ba i sen i kemeni tawa hanri juk siau diawi yakinong pelai wa mebu burom yaki tang wenne kasi demen sen ong akhmat yang pi worok ki kon karo kuble chibon bi ki jingwan yang pi jakni convention ha gwa pi penyu bi Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet rehamin sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play laysen ran langru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Ternyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sister na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang sengo bahaya baro ki belawan syakani kesengi play yakani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelai pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup isantali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ika Maukhar Laban apa Shillong Mauprem bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading ya ka mombati kum kadak balapli kini kelempung. Haka jingkren lingkot ulapan ken mau iki samla da ka boong. Kumba kani ka mombati ka syat jingshai piru tolong ke jingshai ka perthai haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ka theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sedang kejing hikai nak Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut yakni kesengi ningkong jang convention nak mas bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku kesengi adon armo ki kena samlah ki bakam siam. Bat kila ong indek keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Margi om ulang start pelan ini lek penram banyak te kila lek angut kira aku ikaru barahpo jong kata karu idoni we simkar ibarit ban ibadah kakti ban kila ongin keli don ayu hapo ne karu dawong don kasim in keli di kasim ayu dawla e kataru in kelipat dan imne nang yap kalau orang dang im kin kenyap niam
lấy do lại áp thì kinh play bên im do hắn ta tự lại phiền bên nếu pukir start dia berarti kita lek akhbat chung nếu pukir kita rai tai rum chuki dalam poin kili nau tahu pukir bagi om go pukir ma pi video brio pasta pi don di kicuba jo jingkli barot mentang kili na pi la kili don yo ni apa ru dia tahu pukir uang don kasim teh lahir ki paramaki pe pak jom tahu ni le teh kasim ayu teh la pe yang ki uang kasim khan toh SECYM naik boleh ke pangro ye father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pokok premo father ye sister ke dalam ni etikes ki Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni na wan sini na me yabe pan pensingai sio malong bok dia pensingai ko play kerpang di baro di samla jong kene na zone ka snem thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kitendam kecimbiang kecingkoi cingkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene sen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone ndai kiwe kipor nasion la bon sen ngai la ya simentan mentaki samla te kuble sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo pan dan ni ma pada asio apa keling-keling di Paris ding ting-ting asio kelam dan di Paris bangan pat poi kable siboni piro samla kitbok ba hila phone ko suru ma jiksa ngade bandona jawai minta ski tambang perkat bangala wan ha jawai kini ki tio balade te kini samla kilawan kila seding samlai ke pastat ki tip kumnur menangap nasio ba don pop ban don tak sing Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be phin kot phin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be phin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jela khuble shi bon ublei unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing you the Station News across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Kable pi baro na ke Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong ke tayo baar jong benai ke lalingkon arjar arpusam. Kimat bakong san hagani ke tayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat Niam Thamai Archbishop Victor Lingdo ha ke jela Niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Saksnyang ya ke jing penkut no ya ke Annual Youth Convention Bapra. Bediang Communion beningkong Laispa Nyo Pongut bat Sacrament jing penskem Laispa Kat Saungut no Bishop Ferdinand. Bat lapen hak perda ya ke jing rake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory. Bat mentangin pa syaki Bhubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong ke jalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arhajar arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam Niam bat ki para bangin, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen bena ba en penka sesantli ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu Niam bat ki para banget jong jalan Niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalaya chaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya jing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan Niam ba Shillong harengkat ke jing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong council jong jalan Niam ba larai ban place santli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating hakate ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru ik para banget banduai kerpang bakate ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay Keseng Samla Parish Saksnyang ha ke jingelam usamla Jetison Tingkan kum u President bat ke samla Elatmi Lapasam ke General Secretary kila pelong ya ke Annual Youth Convention Bapra kum kedak ke jinge kenduk lang jengki kun samla ke Parish Shisin Chisnem. Ya ke bala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyotrik kulalengkot arjar arpusau. Lasdang ia ketika convention naduk ke santrik kulalengkot da ke bakentiu buram ya ke lama keseng da ubah Gilbert Sten kumbukong san. Ha ke jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasa ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syedrem ki kun samla syakani ke lempung. Ha kita ki lais ngilintir lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tu kendet ben riu no da shisha bat tu ken no ban le pop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly. Kisestar bawan ajing kren di kisestar wan pentingan stand bag kisestar terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik ha kaporjan met kila pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam ha ka jing MNC. Lapan hak perdai ketika jingga kenduk lang ki kun samla ke Parish Saksnyang ha ke nyau terik kulalengkot da ke mas bakut ha ke bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le Niam. Ha ke mas bakut lapan rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin ke mas bakut lebut sekejing penhiar ya ke lama keseng da ubah Sunday S Manar ubadai officer in charge jong ke Jawai Police Station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya ki lais ngilintir. Bat ru kejing ai kus nam shiki kun samla ki balapas ba ha ki exam beper jongki.
kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but kejing pen kentang ling do so blai hayeng manie bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar Kajalaniam Jowai Ula I Communion Beningkong Hakilai Spa Nyo Pongut Kep Richin Rang Bat Kentay But Eka Sacrament Jingpen Scam Hakilai Spa Kat Sangut Kikon Samla Shin Rang Bat Kentay Hakan Rio Terik Kulalengkot Haka Jingle Niam Hakani Kasngi Bishop Ferdinand Ula Long Ukongsan Ban Pinmentai Kamas Bakot Balasin Ran Lang Da Bun Ngut Kiling Do Soblay Thup Yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the Karu ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat skem barobor la ka jinget. Ban long ru ki kun ublay ki bakut ha ka jing embryo bad jing emmen sim ki baman la kasngi. Bad jing emmen sim ka baman kasngi. Ski borang masuk ipi Ibang sepian yang ini kesakramen jibuskan Kembali ke tiket mulai Penman ipi Tuan kemen Tuan kemen Teman Tuan kemen berbol Khatam pi nakian Dua ujisu Yo cek kemen dulu Dan wamu Wan sana pi Ikenarin Ngan satuai Sebukti halau Kemas Tuan terbang ipi Tuan yo Ya kesakramen jibuskan Jisu orang ni, ngalong pu buat dia lepas jangan bawa yang pu badi yang kawai, senang juga, im hanga, im hau. Ya pi yang sakramen dipeskan, lambat dari sakramen dipeskan, kau yang baptisma, ini dah lalong ikut jomblay. Ikon baca, ikon swim, ikon benda apapun, swim yo kata, lo kata, jin long do, jin long itu depan, jom ujisu. Kanyau trik kulalengkot arajar arpesau. Kanyau mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee hayeng mane mau nyang la. Yakini kajing rakhe lesdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red rinkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lesdang ye ke jing rakhe ha kapor khandai beji min step da kamas bakot bala minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pat riunget jangosnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye ke jing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie V. Lingdo, MLA ke Melim Constituency ulalong ukongsan hakini kesngi. Bad haka jingkren jong ulaya roa iki kena samla bad iki nongelam ki begenthup uba Brickstar Dekar, uba Kalbius Dekar, Kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulaya roa ru iki brodar jong kesani site iki jing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de Father hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong ketika zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden Jonggaseng Samla Parish Light Kensau, Udarius Wadri, ula pediang sengobhaya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kelama jang keseng lepen hair do Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasantrik layok jingkren na uba sani maulong Father Barnabas Aim but Father Michael Makri ki balapen syai but ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nu ban yeng scam kum ki kristan kani kapateng. Hakapor jan min lepen mentai kemas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bakhoy balapen menta do Reverend Father Arokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang kibaidei ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pa Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngiu blay lasdang ye ke program de kemas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong kazon. Haka por no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program le kemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai president. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sketri ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lepen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong ka parish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Orester Rinja president. Ya kemas aingo aha ka step jong ka singining kong lepen minta do Father Don Bosco Kharmaulong assistant parish priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM zone 3 bat ki samla nongelam ka parish light kensau. Ke youth convention Bakatsan Jong Kanongstone Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khat artarik kalalangkot haka parish Mother of Passion Mauklam but kani ke youth convention kani lai ngilente. Ya kani kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan. Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest, Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piao, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, Ki Padar Nong Ba Atura, Ki Sister, Bat Ki Wei Ki Riukman. In Penkut Ikatega Youth Convention, Haga Kat Sautrik Kelalangkot Singi Utrai. Hakini Kilai Singi Kindon Ki Jingele Kemen, Da Ki Jing Pen Bernia Beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong ublay ya kabala pensyong nong rim na kashithi Paulus bakot syakinong Ephesus kalenong kaban riu na katkot kabaningkong kaboong. Pigi khon tukok ngu ilaki kini ki kapahaw try na markani kalong kaba pidey banle. Kabala pelong ru kum kapang pedeng jong katay kajing yalang kisamla Catholic jong kani kathan. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it
Ajunya tunduk kedai barbon laisi, hakinik laisi di sektor pun di sini kai roket, bapergoi yang kita mesin konsumlah. Nior jong kisamla jong kai Shillong Archdiocese. Ngadak dan jingkmen kadulu kejongan marsin yoi ya biki kena samla jong kadikenong soy diocese. Koki samla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kaslong pilong kalawe jong kaying kasam pilong kalawe jong kajak demriau pilong kalawe jong kajela kajongi koki samla POE dalam jong ki kemat kai kabalaja hakan jela me kala jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat banami tami kisni kipo kadon satrai du jongkan inamar kata ngagerpat yaki ki samla jong kabanta babi de ban sim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pi de ban sang nalani adin ba bila da sang yeladi pila ban wanra ya ka information hakiba bun kibiang halaka jong ka sap ka pau halaka jong ka jingkit kli ka jong bi nang benta kajela ban kam tane nang benta kali ban kajai pari kathim jong piang te kaong pi komu pi ki kon to komu yala ki mi pa how try namar kami talong kapatid banle Ephesus Hanrium iwe kami kakti bakakta hadu kata-kata ya kami sing jonga abangi pai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kilashin ya kajing kikini kakmi kelapun kendai benar syuaban kha yana kijong kikun ukpa ubakit ubaba la airu la aikai la aiso la aijumbam nadu badangban hakakpo jong kakmi ndalakha lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta digis paangot ki samla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kalalangkat parish Maubri the Ubikar General Reverend Father Richard Majau Hakajing kren plih kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapin kin mau ya kajing koridor jong kajing em jong ki hakapor jinglong samla jong ki Kajing im samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat ke kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget ke beskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop delle piene decisioni. Le piene decisioni, le decisioni.
ngikwa abonong ipi ki samla ka way ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba e ju blay ki ba e ji ki barang kade ka jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si banta ka mas ko teng teng ilala dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shitram ba ban kit kam samla hendai jila di shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju kham lai jila di kade kam dei kata kashin ka ba ni ko abanong ipi ka jingai ka baskham ka pau ra ki kam ka jing e ju pi ye ki ukres bu ko ye ki sakramen ka jing e ju pi jong pi ye ki ying mane kade ka benda ka ba kong san ba hadu kata kata nang ta ni ko abanong ipi ka kor ka ba kade ka benda ka ba kong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ka ba ngatip pila abanong ha ka jing samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki ki hendeng kenau ba ka jinglong ba kade ke benta ke bakongsan naman ngitip ba ke ke ba pilong mapi kade ke ta ke ba balang rukan selong mentang bat kala syai na ta kadaw ngidadon ka jingang lut adu kata benong ba ka ki program jugi ko ki samla kam dei ban kut tang ha ke jingir wai ke jing syat kata kade ke benta ke bakongsan pidang samla bidang kam man rawai bidang kam man syat bidang kam man kemen kita kide ke benta ke bakongsan hendeng juga porpat kumagi ni program ngidei ban kan mau bapedi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan hang ni insan nak hampun jilu ju ga ktin ke jong play apreng ju pi ki samla chibet ban kren na kam ta jong bha ke jing bha ju ki samla ni kwa bonong ipi ka jing ngai ke bas kham ke de gwe ke benda ke bakong san rang ra krem nei meniru ka jing ngai ke bas kham ke de ke bakong san hadu kata kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba e ju play ki ba e ji ke barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalengkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki baha apo kani ka zone hakani kasngiple la don lang Reverend Father Peters Emle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden Usamla Benedict Mayong President Seng Samla mat kinongkit kam jong ka Zone 6 Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banriu ka dukhat ka pasaw pulay ka boong uding ubabha jusay giso ki basniu lemna uding ubasniu say giso ki babha kani ka convention kan kut akasngi ublay ka khat saw trik kulalangkot hakani kasngis dangi kani ka lempung da kispangut ki khun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang Dia ganti haduk kesni ke bangin pengkut ya kene ke convention. Di hakani ke por nyelapoi hapakut ya isha ka ajin kemedengi na ka benda kalawai joga balang na ka benda kalawai jong imlang salam tu si benta kan hakani gesni ka benta de do benta la sai sni dagi jingeru blai ta kom ta kan ublai sa ai bo de pi ubleng sa pensyai pi hagaji imjung pi ba pindai bendu jengkerman hagaji imjung pi balai ubleng dorang kat ba pi udan senda jung pi hagaji imjung pi man kasi di dengan din ku besibun ba ubleng ku do pi wai pi tu a ba gane Go,
dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan kemikren yau ding ubah na yu so ubah kala jukran ye gene babun ki lempung sepang uding kedar bad gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong kabanagong gade uding uba kabaar ude uding uba bek bad kabalai ke jinglong jong ude uding kedar ude uding uba don ke jing ubi ha u ka Deki hajar ngut ki samla Catholic Shinrang bat kenthei kila tuat chenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakhat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat sal terik kelalengkot lapli kani kelempung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sestar na keleng ki parish jong ke jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jengani ke lempung kolong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ke Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya kejing ya teli bat ya ke mensim shipara hap deng ki khun samla jong ke balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong kani ke jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Carling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat sal trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mode ki pla jing kli halor ki phang babonjat halor ka jing kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing kristan catholic Kani kelempung ki samla kan sepern hembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra e ki jing suk jing shngan ha ke em lang sa lang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yuyu pilih tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubur sama forning yang saya tadi ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki
กองชับเป็นปากจึงเสียงงูกงครุยอุปลายลงบนรองเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดเชียมลังกำนี่กำชิงชินเซนจากคอมเมนต์ออกวันนี้ก็สนี่มันสเก็ตบอกก็สนี่บอกคอมเมนต์มาอย่างไงฮาวโยอัตเทนที่โปรแกรมที่บอกเพร์ยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เวงาก็ดาวโยอยู่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันพี่ฮัดดูกันนี่บุญเส้นจุดเป็นเดียวฮออีกำกีชิฟเกสฮาวไลฮักกินกินโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลมุดกัตเตเลอีเป็นยูว่าอีกเส้นอีกเวนี่ตาวฮันรีจุดเสียวเดียวอีอยากกินน้องปลายว่าแม่บุปรอมอยากกินตาววันนี้ก็สิดมันเส้นออกมาขวานพี่วรอกี่คนครูคุบเลชิบนี่พี่ก็จังหวะนี้พี่จากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet rehamen sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play laysen ran langru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sister na Lord kispangut kisamla bat kinongelam jungki na ki parish kasor Shillong. Lapadiang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesengi play yakani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP, ula pelat pai baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup isantali ki parish hapok kini ke zone, ki bakenthup ika Maukhar, Laban, apa Shillong, Mauprem, bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan thading ya ka mombati kum kadak balapli kini kelempung. Haka jingkren lingkot ulapan kan mau iki samla da kaboong. Kumba kini ka mombati ka syat jingshai, piru tolong ke jingshai ka perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Thurnyang ula ajing hikai ki kun samla ka bedei bat ka theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sedang kejing hikai nak Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut yakni kesengi ningkong jang convention nak mas bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku kesengi adon armut ki kena samla ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Margi om ulat start pelan ini lek penram banyu. Te kila lek angut. Kira aku ikaru. Barahpo jong kata karu. Idoni we simkar ibarit. Bat ibat akakti. Bat kila ongin keli. Don ayu hapo ne karu. Tadawong don kasim. In keli di kasim ayu. Tadawula e kataru. In kelipat dang im ne dang yap. Kalau orang dang im, kin kenyap niam.
lấy cho lại áp thìkin pelai ben im yo hanta tu la feel ben neu pukir start te bro armut kila lek akhmat chung neu pukir kila rai ta iru chuki nala poi kili nau tau pukir bat ki om go pukir ma pi video brio pasta pi don no dik cuba jo kijing kili baro mentang kili na pi la kili don yo ne aporu te tau pukir om don kasim te la erki paramaki pe ma chom tom ni le te kasim ayu te la pe yang ki om kasim khan to SECYM naik boleh ke pangro ye father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pokok premo father ye sister ke dalam ni ketikis ki Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana tu na kohti meni na wan sini na me yebe pan pensingai sio balong bok na dia pensingai ko play terpang di baro di samla jong kene na zone ka snem thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kicendam kecimbiang kecingkoi cingkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene kesen kaba nongkong ba ayo ban ya don lambat ni ke zone ndai kimi kipor nasion lambon sen ngai la ya simbentan mentaki samla te kuble sibon ye Pada tebor bala ai jumut bangan yo ban dan ni ma pada asio la poi keling ke Paris dei ting asio ke London ke Paris bangan pat poi kable siboni piro samla kitbok ba ni la phone ko group ma jingsa ngade bandona jawai minta ski tambang perkat bang wan ha jawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila sedih samlai ke pastat ki tip kumnur menganggap nasio ba don pop ban don tak sing Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be phin kot phin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be phin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jela khuble shi bon ublei unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the Northern Region of the Argentine Explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the São Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of São Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Kable Pi Baro na Don Bosco Media Network, Nyiwan Ra Shapi ki Bhubor Niam Kejela Jong Katayo Baar Jong Benai Kelalingkon Arhajar Arpusa. Kimat Bakongsan Hagani Katayo Beladep Kilong. Haduk Santali Penkashnat Niam Thamai Archbishop Victor Lingdo Hakajela Niam Ba Shillong. Benut Keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkut no ya ke Annual Youth Convention Bapra. Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongmut Bat Sacrament Jing Penskem Laispa Kat Saungmut no Bishop Ferdinand. Bat Lapen Hak Perda ya kejing Rake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory. Bat mentangin pa syaki kubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong, bahaka kendai terik Kulalengkot Arhajar Arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat kipara bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen bena ba en penka sesantli kiparish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong jalan niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalaya shaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya jing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan niam ba Shillong harengkat ke jing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong ka council jong ka jalan niam ba larai ban play sesantli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar, ka umpling, ka nongra, bat ka madandating. Hakatay ka shit hijang u, Archbishop ula kerpat juru iki para banget banduay kerpang, bakatay ka jing penkre, ya ka jing play parish, ka nong ka bakerku da ublay. Kasing samla parish sasnyang, haka jingelam usamla jetison tingkan, kum u president, bat kasamla elatmi lapasam ka general secretary, kila pelong ya ke annual youth convention bapra, kum kedak ka jinge kenduk lang jengki kun samla ka parish shisin chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ka santerik haduk ka nyoterik Kulalengkot Arhajar Arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santrik Kulalengkot da kebakentiu buram ya kelama keseng da uba Gilbert Sten kumbukong san. Haka jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta shitrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite ki lais ngilintir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tukin det ben riu no da shisha bat tukin no ban le pop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly. Kisestar bawan ajing kren di kisestar wan pentingan stand bag kisestar terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik haka porjan mit kila pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla beki de ban long borbor bashlur khamtam haka jing MNC. Lapen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ke Parish Satsnyang haka nyau terik Kulalengkot da kemas bakut haka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Haka mas bakut lapen rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kemas bakut lebut sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilintir. Bat ru kejing ai kus nam shiki kun samla ki balapas ba haki exam beper jongki.
Kawai ni kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa leni ke silver jubilee but kejing pen kentang ling do so blai haying mania bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut kep chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariay kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bat ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bat ki kun samla ki babat scam barobore la ka jinget. Ban long ru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi ski boram masuk ipi ibar setia ni di sacrament di biskata pada ni ketik mulai penman ipi tu kemen tu kemen teman tu kemen berbol khatam pi kita kian dua jisu yo jing kemen du da boamu wan sana pi iknarin ngan saduai sebukti halo ni Mas wa terbang ya pi wa ya sacrament di biskata Jisu orang ni, malam pu buat dia tabrain, jangan bawa yang pu bagi yang kawai, senang juga, im hanga, im hau. Ya pi yang ya sacrament di Kristen, lambat dari sacrament di Kristen, kau yang baptisma, ini dah lalong ikut jauh belai. Ikon baca, ikon swim, ikon benda apapun, swim jauh kata, luar kata, jing dong itu depan, jauh uji su. Kanyaw trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyaw mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mani mau nyang la. Yakini kajing rakhe lezdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red ringkat per kinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lezdang ye ke jingrakhe ha kapor khandai beji min step da kamas bakot bala penminta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye ke jingmani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi
kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we uba Ronnie V Lingdor MLA ka Milim constituency ulalong ukong san hakini kesngi bat ha ka jing kren jong ulay ro iki kena samla bat iki nongelam ki bagentup yo ba Brickstar Dakar uba Kalbius Dakar kong Christina Kharkongor ba Marcel Kongklat bat ki we de ulay ro ru iki brodar jong ka sunny side iki jing emission jong ki Lapan kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de ifada hampir watingkan buat sekejing ai kuble ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kalapan long ya kejing kenduk lang ki samla barok jong kate ke zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyauterik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden Jong Keseng Samla Parish Light Kensau, Udarius Wadri, ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belepoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot route nau Presiden ke SACYM Zone 3. Ya kelama Jong Keseng lapen hair the Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani Keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba Sani Maulong, Father Barnabas Aim, but Father Michael Makri, ki balapan syai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki kristan kani kapateng. Hakapor jan min lapan mentai kemas bakhoj do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lapan kut da kejingnya peliu jing mut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat kekenhon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ye ke program de kemas bekhoj bala penmenta do Reverend Father Rokia Samni rengkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang ki beidei ye ki samla bat ke balang. Na kebenta ki samla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji, but Pa Anthony Kongsit. Na kebenta ki samla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi ublay lasdang ye ke program de kemas bekhoj bala penmenta do Archbishop Victor Lingdor bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar barok ne kin riu teli ki parish jong ka zone. Hakapor no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot iki program lekmen bakit jingmut dagi samla ne kitekin riu teli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siau bat kumju ka jingkren lingkot na samla Brendan Shulai President. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ula ai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sekretari ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapan hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong ka parish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Orester Rinja President. Ya kemas aingo aha ka step jong ka sengining kong lapan minta do Father Don Bosco Kharmaulong Assistant Parish Priest na kebenta ki nongkit kam ke SACYM Zone 3 bar ki samla nongelam ka parish light kensau. Ke Youth Convention Bakatsan Jong Kanongstone Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khat artarik kalalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kini ke Youth Convention kani lai ngilente. Ya kini ke Lempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan. Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest, Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piao, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, Ki Padar na Nong Ba Atura, Ki Sister, Bat Ki Weki Riukman. In Penkut Ikatega Youth Convention, Haga Kat Sautrik Lalangkot, Singi Utrai. Hakini Ki Lai Singi, Kindon Ki Jingele Kemen, Da Ki Jing Pen Bernia, Beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong blay ya ka balapen syong nong rim na ka shithi Paulus bekhoj syakinong Ephesus kalenong ka ban riu na ka khot ka baningkong ka boong phi ki khon to ko ngo elaki kimi ki pa hau trai namar kini ka long ka ba phidei ban le ka balapen long ru kum ka phang pedeng jong ka te ka jing ya lang ki samla Catholic jong ka ni ka than Your hidden glory in creation.
crisis kami. Ajunya tentu kedai bangkuan laisi, hakinik laisi di sektor pun di sini roket, berroy yang kita mesin konsumlah. Nior jong kisamla jong kaishilong archdiocese. Ngadak dan jingkben kadulu kejongan marsin yoi ya biki kena samla jong kadikenong soy diocese. Koki samla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kaishnong pilong kalawe jong kaying kasem pilong kalawe jong kajak benriyo pilong kalawe jong kajela kajongi koki samla POE dalam jong ki kemat kae kabalaja hakan jela me kalaya jongi kae kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat banami dangmi kisni kipo kadon satrai du jongka di namar kata ngagerpat yaki ki samla jongka benta babi de ban shim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pi dei ban sang nalani adin ba bila dap sang yeledi pila ban wanra ya ka information hakiba bun kiliang halaka jong ka sap ka pau halaka jong ka jingkit kli ka jong bi nang benta kajela ban kantane nang benta kali ban kajai kathim jong piang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimi pa how try nabar kami talong kabapidai balle Ephesus Henrium iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami sing jongan abangi pai ya kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kilashin ya kajing kikhi kami kelapun kendai benar shua bangka yang dijong kikun ukpa ubakit ubaba la air la aikai la aiso la aijimbam nadu badangban hakakpo jongka kami ndalaka lapun he lapun saniki la aibam la aibi yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta digis paangut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kulalangkot parish Maubri the Ubikar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren pli kani kasngi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapinkin mau ya kajing koridor jong kajing em jongki hakapor jinglong samla jongki kajing im samla kam kut bat kam shong tang hakarwai ka siaw ka shat ka kemen ka bam kati Henry kadi ka por ban pelet jingmut ha ka jinget ka baskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na ka pop Ada lebih dari sini. Lebih dari sini, lebih dari sini.
ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blai ki ba ye ji barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketu ni ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shram ba ban kit kam samla hendai jila di shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang shaka sakramen jipla kim ju kham lai jila di kade kam dei kita action ke baba niko abonong ipi ka jingai ke baskem ka pau roh hakikam ka jing ye jupi ye ke yukres bukoi ye ki sakramen ka jing ye jupi jong jupi ye ke ying mani ka dei ke benda ka bakongsan ba hadu kata kata nangta niko abonong ipi ka kor ke ba ka dei ke benda ka bakongsan ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ke ba ngatip pila abonong ha ka jing song samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenal bah ba ke jinglong ba ke de ke benta ke bakongsan naman itip ba ke ke mapilong mapi ke de kata ke ba ke balang rukan selong mentang bat ke lesai na ta kadaw ngi don ka jingang lut adu kata benong ba ka ki program jugi kum ki samla kam de ban kutang ha ke jingir wai ke jing shat kata ke de ke benta ke bakongsan pidang samla bin kam man wai bin kam man shan bin kam man kemen kita ki de ke benta ke bakongsan hendeng ke juga porpat kumagi ni program ngide ban kan mau ba pedi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan hang ni insan nak hampun jilu ju ga ktin ke jong play preng ju pi ki samla chibet ban kren na kam ta jong pha ke jing pha ju ki samla ngi kwa bonong ipi ka jing ngai ke bas kam ke de gwe ke benda ke bakong san hang ra krem nei meniru ka jing ngai ke bas kam ke de ke bakong san hadu kata kata ngi kwa bonong ipi ki samla ke we ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blai ki ba ye ji ke barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kelalengkot kelasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ke zone hakani kesngiple la don lang Reverend Father Peters Emle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden Usamla Benedict Mayong President Seng Samla mat kinongkit kam jong ka Zone 6 Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukhat ka pasaw pulay ka boong uding ubabha jusay giso ki basniw lemne uding ubasniw say giso ki babha kani ka convention kan kut akasngiw blay ka khat saw trik kulalangkot hakani kasngis dangi kani ka lempung da kispangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang ia ganti hadu kesni ke bangin pengkut ia kene ke convention di hakani ke por ngilapoi hapakut ya isha ka ajing kemendengi na ka benda kalawai jong balang na ka benda kalawai jong imlang salam tu si benta kan hakani gesni ka benta na do benta la sai sni da jing rublai ka benta kan ublai sa ai bo de pi ublai sa pensyai pi haga jing imjong pi ba pindai bendu jing kerman haga jing imjong pi balai ublai dorang ka ba pi udan na senda jong pi haga jing imjong pi man kasi di dengan din ku blai sibun bo ublai ku ku do pi wai pi tu a ba gani
dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan keren yau ding ubah na yu so ubah kala jukran ni kene babun ki lempung sepang ding kedar bad gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong ka banengkong ka de uding uba ka baar ude uding uba be bad ka balai ka jinglong jong ude uding kedar ude uding bodon ka jing ubi ha u ka Deki hajar ngut kisamla Catholic Shinrang bat kentai kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat arterik bat kut ha ka khat saltrik kelalengkot lapli kani kelempung kisamla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan kadba ka kong perina shela kelalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat arterik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sistar na keleng ki parish jong ke jalan yamba jawai. Kejing temu bokongsan jong ni ke lempung kolong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ke Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya it kejing ya teli bat ya ke mensim shipara hap deng ki khun samla jong ke balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong ke ni ke jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ke jing penmenta ya ke mas bakhot ha ke sngiu ble ke khat sautrik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ke jing Kristan Catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e jing Kristan Catholic Kani kelempung ki samla kan sepern hembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra e ki jing suk jing shngan ha ke em lang salang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yu beauty tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubot sa forning yang saya dari forning wan bubot saya sista di YLA sista Soki
แล้วก็มังชับมันปากจึงเสียงงูกูครุยปลายลงบนรองเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดเชียมลังกำนี่กำชิงชินเซนจากคอมเมนต์ออกวันนี้ก็สิมันสเก็ตบอกก็สิว่าคอมเมนต์มาอย่างไงฮาวโยอัตเทนที่โปรแกรมที่ว่าเพร์ยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เวงาก็ดาวโยโย่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันที่ฮัดดูกันนี่บุญสินจุเป็นเดียวฮออีกำกีชิฟเกสฮาวไลฮักกินกินโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลงุดคัตเตเลอีเป็นยูว่าอีกุมเซนอีกเวนี่ตาวฮันรีจุดเสียวเดียวอีอยากกินน้องพลายว่าแม่บุบรอมยากีตาววันนี้ก็สิดัมเซนออกขวานพี่วรอกี่คนกันรู้คุบเลชิบวนพี่ก็จังหวะนึงพี่จากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet remin sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish do ba Vincent H Pala UMP kumukongsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesngi play laysen ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sistar na lor kispangut kisamla bat kinongelam jungki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesngi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesngi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup isantali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ika Maukhar Laban apa Shillong Mauprem bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ulapan kan mau iki samla da ka boong. Kumba kani ka mombati ka syat jingshai, piru tolong ke jingshai ka perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesngi. Haka ni kesngi sedang Reverend Father James Thurnyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ka theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sadak jing hikai na ka Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut ikani ka singining kong jang convention na ka mas bukod daw Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku isingi adon arno ki kena samla ki bakam siam. Bat kila ong inlet kili ke jing kili ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Margi om ulat start pelan ini lik penram banyu. Dia kira lik angut. Kira aku ikaru. Barah po jom kata karu. Idoni wei simkar ibarit. Bat ibat akakti. Bat kila ongin keli. Don ayu apa ni karu. Tadaw ong don kasim. In keli di kasim ayu. Tadaw lai kata ru. In kelipat dang im ne dang yap. Kalau orang dang im, kin kenyak niam.
lagi orang layap teh kin pelai bin im yang hantar tu lak feel bin neu pukir start dia baru armut kila lek kemat cung neu pukir kila rai ta iru cuki dalam poi kili neu tau pukir bagi on go pukir ma pi video brio pasta pi don no di coba jo jingkeli baro mentang kili na pi la kili don ayo ni aporu dia tau pukir uang don kasim teh lahir ki peramaki baik nak contoh ni leh teh kasim ayu teh ulah baik yang ki uang kasim khar toh SECYM naik boleh ke pangro yai father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjuru indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pokok prema father yai sister ke dalam ni ketika ki Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni nawan sini na me yabe at pensingai na sio malong bok na dia pensingai ko play kerpang di baro di samla jong kanina zone ka snem tmai ka bakmen ka basuk kaba aini kitendam kecimbiang kecingkoi cingkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kini kesen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone ndai kimi kipor ngasio la bon sen ngai la ya simentan mentaki samla te kublai sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo ban dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris ling ting-ting asio ke London ke Paris berapa poi keble siboni piro samla kitbok ba hila phone group ma jiksa ngade bendona jawai tak ski tambah perkat banga wan ha jawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila sedih samlai ke pastat ki tip kumnur menangap ngasih apa don pot pen don taksi Badda kini ki khubor ngi la poi shika bakut jang ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jala Keblai shibon ublai unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Keble Pi Baro na ke Don Bosco Media Network nyiwan ra Shapi ki Bhubor Niam ke jela jong ke tayo baar jong benai ke lalingkon arjar arkusa. Kimat bakong san hagani ke tayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat niam thamai Archbishop Victor Lingdo ha ke jela niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya ke jing penkut no ya ke Annual Youth Convention Bapra. Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongmut Bat Sacrament Jing Penskem Laispa Kat Sawmut no Bishop Ferdinand. Bat Lapen Hak Perda ya ke jing rake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory. Bat mentang in pa syaki Bhubor bakampanya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong ke jalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arajar arpusau da ke jingker ku jong ublay, bat ke jingga terilang jong kinong yalam niam bat ki para bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen bena ba en penka sesantli ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong ke jalan niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalaya shaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya jing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan niam ba Shillong harengkat ke jing rai lang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong ke council jong ke jalan niam ba larai ban play sesantli ki parish ki baken Thup ya ke mauyong ke mautawar ke umpling ke nongra bat ke madan reting. Hakate ke shithi jong u Archbishop ula kerpat juru iki para banget banduai kerpang bakate ke jing penkre ya ke jing play parish kan nong ke bekerku da ublay. Keseng Samla Parish Satsnyang ha ke jingelam usamla Jetison Tingkan kum u President bat ke samla Elatmi Lapasam ke General Secretary kila pelong ya ke Annual Youth Convention Bapra kum kedak ke jinge kenduk lang jengki kun samla ke Parish Shisin Chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyau terik Kuala Lengkot arjar arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santerik Kuala Lengkot da ke bakentiu buram ya ke lama keseng da ubah Gilbert Sten kumbukong san. Ha ke jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syidrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite kilai sengi lentir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tukin dit ben riu no da shisha bat tukin no ban le pop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai pulai. Ki sistar bawan ajing kren di sister wan pentingan stand bag sister terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik ha kaporjan met kila pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam ha ka jing MNC. Lapen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ke Parish Satsnyang ha ka nyau terik Kuala Lengkot da ka mas bakot ha ka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Hakamas bakot la penrung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kamas bakot la bot sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadei officer in charge jong kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kiti kilai sengilintir. Badru kejing ai kus nam shi ki kun samla ki bala pas ba ha ki exam beper jong ki.
Kawai ni kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but kejing pen kentang ling do so blai haying mania bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut kep chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shela Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat skem barobor la ka jinget. Ban longru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi Ublay ski bolam basut ipi ban sepian ni ka sakramen jibiskan ba da ni ke ulai penman ipi tu kemen ma tu kemen the man tu kemen berbol khatam pi na kian dua jisu yo jing kemen du da amu wan sana itu narin ngan saduai sebukti halon kemas wa gerbang yepi wan ya kesabaran jiput siapa ujisu wa ne walau pu wan ya labren ja baba yomi pu badi ya kawai asnam jaga im hala nga im hau yepi yang ya sakramen jipuskan lambang dari sakramen jipuskan paoi dan baptisma ida lalong dikon jonglei dikon baca dikon swim dikon dondo pun lesing jo kata lo hakata ka jinlong do jinlong itu depan jong ujisu
Hakanyau trik kulalengkot arajar arpusau. Kanyau mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mani mau nyang la. Yakini kajing rakhe lezdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem gi kun samla gi kena red ringkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lezdang ye kajing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakhot balapin minta di father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar kendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pat riunget jangkasnong mau nyang la. Ha kapor shibaji shipawa layo ban pelong ye kajing mani sakramen bot segi cultural program ha kapor arbaji no pai sngi kum kajing ruai kajing shat ki drama bat ki we. Ubat Roni V. Lingdor, MLA ke Melim Constituency ulalong ukong san hakini kesngi. Bat hakajing keren jong ulaya roa iki kena samla bat iki nongelam ki begentup ubat Brickstar Dekar, ubat Karbius Dekar, kong Christina Karkongor, bat Marcel Kongklat bat kiwe de. Ulaya roa ru iki brodar jong kesani site ikajing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kajing penhap ya lama de ifada hampir watingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong ketika zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden jong keseng samla parish light kensau Udarius Wadri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot route nau Presiden ke SACYM Zone 3. Ya kelama jong keseng lapen hair the Reverend Father Anthony Malai Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba sani maulong Father Barnabas Aim bat Father Michael Makri ki balapan syai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki kristan kani kepateng. Hakapor janmin lapen mentai kemas bakhod do Father Anthony Malai ringkat ki Father na parish light kensau. Lapen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat kekenhon jong Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ye ke program da kemas bekhot bala penmenta do Reverend Father Rokia Samni rengkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang ki beidei ye ki samla bat kebalang. Na kebenta ki samla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pa Anthony Kongsit. Na kebenta ki samla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi ublay lazdang ye ke program de kemas bekot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malai bat ki padar barok ne kin riu teli ki parish jong ka zone. Hakapor no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malai bat hadin kata la penbot de ki program lekmen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riu teli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siau bat kumju ke jingkren lingkot na samla Brendan Shulai President. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ula ai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ke sekretari ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama batla IT shiki samla jong kaparish light lengkot hapo kejingelam jong samla Orester Rinja President. Ya kemas aingo aha ke step jong kesngining kong lapen minta do Father Don Bosco Karmaulong Assistant Parish Priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bat ki samla nongelam kaparish light kensau. Ke Youth Convention Bekatsan Jong Kanongston Diocese Youth Movement NDYM kalazdang haka khatar tarik kalalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kini ke Youth Convention kani lai ngilente. Ya kini ke Lempung bekerpang jong ki samla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut Constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentin Soklang Piau, Menteri ke Shnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister bat ki Wei Kiriu Kman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengiu turai.
Hakini kilai sengi kendon kijing elek kemen da kijing penbernya beper. Kendon ru kijing ajing hikai ling ba kaktin jong blay ya kabala pensyong nong rim na kashithi Paulus bekot syakinong Ephesus kalenong kaban riu na kadkot kabaningkong kaboong. Pigi khon tukok ngu elaki kimi ki kpa hau trai namar kini kalong kaba pidei banle. Kabala pelong ru kum kapang pedeng jong katei kijing yalang kisamla Katolik jong kani kathan. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. It didn't want heaven without us, so Jesus brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Lang ikut sebelah Sim Islam Archdiocese kami. Ajunya tunduk kedai Bhubor Niam, Haknik Niam di sektor pun di sini roket berroy yang kita mesin ikut sebelah. Nior jong kisamla jong kaishilong Archdiocese ngadak dan kajingkben kadulu kejongan marsin yo i ya biki kina samla jong kadikenong soy diocese ko kisamla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kaishnong pilong kalawe jong kaying kasem pilong kalawe jong kajai benriang pilong kalawe jong kajela kajongi ko kisamla POE dalam jong ki khmat kai kabalaja hakan jela me kalaya jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat banang dangmi kisi kipo kadon satrayu jongka dinamar kata ngagerpat yaki ki samla jongka benta bab hinde ban shim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pidei ban sang naladi adin ban bidadap sang naladi pila ban wanra ya ka information hakima bun kiliang halaka jong ka jong ka sar tapong halaka jong ka jingkit kli ka jong di nagbenta kajela ban kantane nagbenta kali ban kajai kathim jong hiang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimi pa how dry namar kami talong
kawan pidai banle Ephesus Henrium Iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami sing jonga abangi pai yang kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yang jong kikmi kikpa kilashin yang jengkit kini kami kelapun kendai benar suaman kha yang jong kikun ukpa ubakit ubaba la aidu la aikai la aiso la aijumbam nadu badangban hakakpo joka kami ndalakha lapun he lapun sanki la aibam la aibi ki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kejing ipo iping lingba kejing wan shimenta digis pangut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kalalangkat parish Maubri the Vicar General Reverend Father Richard Majau Hakajing kren plih kini kesengiu Reverend Father Richard Majau la banjur da kabapin kin mau ya kejing koridor jong kejing em jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing im samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat kekemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget kebes kem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop Ada delegasi di sini. Lebih nanti sini, lebih sini. Ikwa abang ipi kisamla kawai ni kita kishin bang mapi bilang kisamla kiba iye ju blay kiba iye ju kebalang kade kecing iye ju pi bandai cipoi jing mane bansi bentah ke mas berkuat teng teng ilalap dan ketugani kisamla ong baro hendai kindian mut kirang kisamla kiba shiramba barkit kam samla hendai jiladi syakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju kamlai jiladi kade kam dei kita kishin ke baba Niko abang ipi kajingat ke baskem kapau roh hakikam kajing ia jupi ya ke Eucharis berkoi ya ke sakramen kajing ia jupi jupi ya ke yang mana kedai ke bentak ke pakongsan bah hadu kata-kata nangta niko abang ipi ke akor ke bah kedai ke bentak ke pakongsan bah hakajing im jupi kom kisamlah ke akor ke bah ngatip bila abang hakajing samlah jungi ngideban kemen ngideban lek pun ki hendeng kenal bah ke jinglong bah kedai ke bentar ke pakongsan naman itip bah ke bilang mapi
kadi kata ke balang rukan selong mentang bat kalasyai na takadaw ngi dadon ka jingang mut adu kata benong baka ki program jogi ko ki samla kamdei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kadi ke benta ke pengusan pidang samla bidang kaman rawai bidang kaman syat bidang kaman kemen kita kini ke benta ke pengusan andai ke juga porpat ku bagi ni program ngidei ban kan mau bagi ban yo ye ki masuk kemen iba belmori dan hang ni insan nak kampun jilu ju ke kecin ke jong play pedang jopi ki samla sibet ban kren na ka benta jong bha ke jing bha jong samla ni kuak benong ipi kajingai ke baskam ke degwe ke benda ke bakongsan hang ra krem nei meniru kajingai ke baskam ke degwe bakongsan hadu kata ni kuak benong ipi ki samla ke wei ni kita action bang ma pi bilong ki samla ki ba ye ju blei ki ba ye je ke barang kade ke jing ye ju pi ban le chpoi jing mane ban si benda ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kelalengkot kelasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kelama convention lapenher dobat Mirul Bonds Aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ke zone haka ni kesngiple la don lang Reverend Father Peters Aimle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ke Umden, Usamla Benedict Mayong, President Seng Samla, wat kinongkit kam jong ke Zone 6. Legit ikapang pedeng jong kini ke convention daki kentin na ke gospel u Lukas ke lenong ke bandriu ke dekat ke pasau pulai ke boong, uding u babha jusay kisok ke basniu, lemne uding u basniu say kisok ke babha. Kini ke convention kan kut ke sengiu blay ke kat sau terik kula lengkot. Hakani ke sengis dangi kini ke lempung de kispangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang. Ya kerti hadu kesni ke bangin pengkut ya kene ke convention. Di hakani ke por ngilapoi hapakut ya isya kaajing kemendengi na ka benda kalawai jo balang na ka benda kalawai jong imlang salam tu si benta kain ha ka digesni ka benta do benta la sai sni dagi jing rublai ta benta kain ublai in sa ai bo de pi ublai sa pensai pi ha ka jing imjong pi ba pindai bendu jing kerman ha ka jing imjong pi balai ublai do rang ka ba pi udon na senda jong pi ha ka jing imjong pi man kasi di tengin din kublai sibun bo ublai ni ku do pi wai pi tu a ba gani Naki dekat naga Bible naga sam ga bakandai pu ar kabong ubahok undang roi kumu ding telai berundang san kumu ding kedar halebanan keren ya uding ubah nayu so ubah kalau jukren ya gini babun ki lempung sepang uding kedar but gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong ka benengkong ga de uding uba
kabar udah uding bobek, bat kabalai ke jinglong jong udah uding kedar, udah uding bodon ke jing ubi ya uga. Deki hajar ngut kisamla Catholic Shinrang bat kentei kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba bani shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha kakat arterik bat kut ha kakat salterik kelalengkot lapli kani kelempung kisamla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sorkar Meghalaya komukongsan Kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha kakat arterik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi runkat ki padar ber ki sistar na keleng ki parish jong ke jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jong ni ke lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ke Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya it kejing ya teli bat ya ke mensim shipara hap deng ki khun samla jong ke balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong ke ni ke jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke Jalanyam unlong ukongsan ha ke jing penmenta ya ke mas bakut ha ke sngiu blay ke khat saudrik ha kini kilai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing keli halor ki phang babonjat halor ke jinget Kristan Katolik kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong blay bat e ke jinget Kristan Katolik Kani kelempung kisamla kan seperhembren sim ye kijing em baman kasngi halash nong lathau bat kan wanra ye kijing suk jing shngan ha ke em lang salang. Kecil, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina yoman kami sembut kongsan. Yuyu pilih tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubot sa forning yang cai dari forning wan bubot saya sista di YLA sista Suki con ông cha bận bao cái chuyện siêu ngộ của khui của lai nó buồn ông tháo udah yang ngay pi cái cái lát để chiam lang kami kam chuyện chuyện sao sao kami nó ông vấn đề cái gì manscape của cái gì bộ kami mà yang à how yo attend cái program cái bộ pair yang cái balang cái yang i này lệ kami về ngang cái đào yo yo pi cái con kro cái con samla yang cái thay yang i
Borok udah yawan bihaduk kan ni. Bun sen juk pendiau. Ha ikam ki chief guest hawalai hakitu ginu program. La em do armud lengut. Kata la i penyu ba i gum sen i kemeni. Tawa hari juk siau diawi yakin nong pelai. Wa mebu purom yaki. Tang wenne kasi demen sen ong akhwat em pi borok ki kon karo. Kuble chibo ni pi kejingwan yang pi jak ni convention. Ha gwa pi penyu pi. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda da jingriu blay jingkende ba jingshet remen sim ya ka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play layasan ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Ternyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sistar na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang sengo bahaya baro ki belawan syakani kesengi play yakani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakedup ya santali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ya ke Maukhar Laban, apa Shillong, Mauprem, bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ula kenta ding ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ula penken mau iki samla da ka boong. Kumba kini ke mombati ke syat jingshai, piru tolong ke jingshai ke perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ke theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sada kejing hikai na ka Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut ikini kesengi ningkong jang convention na ka Mas Bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku kesengi dan arno ki kena semlah ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Marki orang pula start pelan ini lek penram banyak Tapi kira lek angut kira aku ikaru barah po cong kata karu idon iwe simkar ibarit ban ibat akakti ban kila ongin keli don ayu po ne karu daw ong don kasim in keli di kasim ayu daw la e kataru in kelipat dang im ne dang yap Kalau orang dang im, kim kenyap bin yam. Lagi orang layap, dia kim pelai bin im. Yang hantar tu lak feel bin, dia pukir start. Dia baru armut kila lek kemat cung dia pukir. Kila rai tak iru cuki. Dalam poi kili nau tahu pukir, bagi orang go pukir mapi video beriu pasta. Pi don di kicuba, cuki jingkeli barot. Mentangin kili na pi. Kila keli, don ayuh ni apa ru. Dia tahu pikir uang Don Kasim
te la ki pram ki pe ma chom ton ni le te kasim ayu te la pe yang ki ong kasim khan to SECYM naik boleh ke pangro ye father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idodro father Andreas father Walambok father Mahi nepok mapremo father ye sister ke dalam ni etikes ki Rambak balang kumjuro ye Pak Manuel bawan lambat ngana tu na kohti meni nawan sini na me yabe at pensengai na sio malong bok na dia pensengai ko play kerpang di baro di samla jong kene na zone ka snem tmai ka bakmen ka basuk kaba aini kicendam kecembiang kecengkoi cengkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene kesen kaba nongkong ba ayo ban ya don lambat ni ke zone dari kimi kipor nasional labon sen ngala ya simbenta mentaki samla te kublai sibon ye Pada tebor bala ai jumut bangan yapan dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris dei ting-ting aso ke ramdan ke Paris bangan poi keble suboni piro samla kitbok ba hila phone ko shuru ma diksha ngade bandona jawai tak ski tambah perkat bangala wan ha jawai kini ki tio baladat te kini samla kilawan kila sedih samla ki pastat ki tip kumnur ngangop ngasio ba don pot ban don tak sini Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat e phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jala khuble shi bon ublei un kur khu ye phi
and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the Salesian news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism, and games. The summer camp was accompanied by various Salesians in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers, and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Kable P Baro na Don Bosco Media Network, Yiwan Ra Shapi ki Bhubor Niam ke jela jong katayo baar jong benai ke lalingkon arjar arpusa. Kimat bakong san hagani katayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat Niam Thamai Archbishop Victor Lingdo hak jela Niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkutno ya ke Annual Youth Convention Bapra. Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongmut Bat Sacrament Jing Penskem Laispa Kat Sawmut no Bishop Ferdinand. Bat Lapen Hak Perda ya kejing Rake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory. Bat mentangin pa siya kikubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arhajar arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat kipara bangin, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen bena ba en penka sa santali ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong kejalan niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalaya chaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang hajalan niam ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong council jong kejalan niam ba larai ban play sa santali ki parish ki baken Thup ya kamauyong kamau tawar ka umpling ka nongra bat ka madandating hakate ka shit hijang u Archbishop ulakarpat juru ikipara banget banduai kerpang bakate ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bakerku da ublay kaseng samla parish Satsnyang haka jingelam usamla Jetison Tingkan kum u president bat kasamla Elatmi Lapasam ka general secretary kila pelong ya ke annual youth convention bapra kum kedak ka jinge kenduk lang jengki kun samla ka parish Shisin Chisnep ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ka santerik haduk ka nyau terik Kuala Lengkot arhajar arpusa Lazdang ya ketika convention naduk ke santrik Kuala Lengkot da kebakentiu buram ya kelama keseng da uba Gilbert Sten kumbukong san haka jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau parish priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla haduk lais pangut lawan bani shimenta shitrem ki kun samla syakani ke Lempung hakite ki lais ngilintir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu tukin det ben riu no da shisha bat tukin no ban le pop nakashiti beningkong jong Paulus shikinong korin kalnong bakat san gat khot balai fly ki sister bawan ajing kren di sister wan pentingan stand bag sister terna lamari hakas ngi babur katakan riu terik haka porjan met ki pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam haka jing MNC Lapen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ka Parish Satsnyang ha ka nyau terik Kuala Lengkot da ka mas bakot ha ka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam ha ka mas bakot lapen rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla hadin ka mas bakot labot sa kajing penhiar ya kalama ka seng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong Kejawai police station kum kadak kajing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilintir Badru kajing ai khus nam shiki kun samla ki bala pas ba ha ki exam prepare chongki
jing pen kre ya ke jing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but ke jing pen kentang ling do so blai haying mania bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut ke hebret chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bat ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bat ki kun samla ki babat skem barobor ya la ka jinget. Ban long ru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi. Bat jing emmen sim ka baman kasngi. Ski borang masuk ipi ibar sekian ini di sacrament jibiskan. Pada dengan tim lain penman ipi tu kemen, tu kemen. Teman tu kemen berbol khatam pi nakian dua ujisu yo jing kemen tu dah kamu wan sana pi tu iknarin ngan saduai sebukti halal ini. Mas waterpang ipi wanya ya sacrament jibiskan. Jisu orang ini, malam pu buatnya tabren, jangan bawa yang pu badi yang kawai, senang jangan, pu im hanga, ngan im hau. Ya pi yang ya sakramen tipuskan, lambat dari sakramen tipuskan, kau yang baptisma, ini dah lalong ikut jauh lagi. Ikon baca, ikon sihir, ikon dendam pun sing jo kata lo hadatan jing dong itu depan jong ujisu Kanyaw trik kulalengkot arajar arpesau. Kanyaw mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mane mau nyang la. Ye kini kajing rakhe lasdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem gi kun samla gi kena red rinkat per kinobis kila penkrek ban penlong di program beper kum kedak pan rakhe ye kini ke jubilee rupa. Lasdang ye kajing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakot bala penminta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye kajing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi kum kajing ruai kajing shat ki drama bat ki we. Ubat Roni V. Lingdor, MLA Kamilim Constituency ulalong ukong san hakini kesngi. Bat hakajing keren jong ulay roa iki kena samla bat ikinongelam ki bagentup yo ba Brickstar Dakar, uba Kalbius Dakar, kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat bat kiwe de. Ulay ro ru iki brodar jong kasani site ikajing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kajing penhap ika lama de Father Hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing alam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ye kejing kenduk lang ki samla barok jong kate ke zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden jong keseng samla parish light kensau Udarius Wajri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot route nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kalama jang keseng lepen hair do Reverend Father Anthony Malay, spiritual director kani keseng. Hakasantrik layo jingkren na uba sani maulong Father Barnabas Aim but Father Michael Makri kibala pensyai but ajing mut ikisamla halaki pang ban kenti wiki kum no ban yeng scam kum ki kristan kani kapateng. Hakapor jan min lepen mentai kemas bakhod do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ye ke program de kemas bekhot bala penmenta do Reverend Father Rokia Samni rengkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang ki beidei ye ki samla bat kebalang. Na kebenta ki samla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pa Anthony Kongsit. Na kebenta ki samla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi ublay lasdang ye ke program de kemas bekut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riu teli ki parish jong kazon. Hakapor no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program lekemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riu teli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siau bat kumju ke jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai president. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ke sekretari ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lepen hier kendau ya kalama batla IT shiki samla jong kaparish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Oresta Rinja president. Ya kemas aingo aha ke step jong ke sengining kong lepen minta do Father Don Bosco Karmaulong assistant parish priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM zone 3 bat ki samla nongelam ke parish light kensau. Ke youth convention Bakatsan Jong Kanongston Diocese Youth Movement NDYM kelasdang haka khat artarik kelalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat keni ke youth convention keni lai sengi lente. Ya keni kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan. Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentin Soklang Piau, Menteri ke Shnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat ki Wei ki Riukman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini ki lai sengi kindon ki jingelek kemen da ke jing penberngya beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong blay ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi Paulus Bakot shakinong Ephesus kalenong kaban riu na katkot kabaningkong kaboong. Piki khon tukok ngo ilaki kini ki kpahaw try namar kini kalong kaba pidei banle. Kabala pelong ru kum kapang pedeng jong katay kajing yalang kisamla Catholic jong kani kathan. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it
ji sim tusnam diocese ini. Ajunya tentu kedai Bhubor Niam, Haknik Niam di sektor pun di sini roket berkroy yang kita mesin konsumlah. Jom kisamla jom kaishilong archdiocese ngadak dan jingkben kadulu kejonga marsin yo I ya biki kena samla jong kadikenong soy diocese ko kisamla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kaishlong pilong kalawe jong kayim kasem pilong kalawe jong kajai beriang pilong kalawe jong kajela kajongi ko kisamla POE dalam jong ki khmat kai kabalaja hakajela me galaya jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat panang tangmi kisni kipo kadon syatrai du jongkan di namar kata ngagerpat yaki ki samla jongka benta bab hinde ban shim yakan sinjam ban wanra yakan information neng kom pidei ban sang nalani adin ban pidai stangnya lagi pila ban wanra yakan information hakibat pun kiliang halaka jong ka jong ka sap kapong halaka jong ka jingkit kli ka jong di nang bentang kajela ban kantane nang bentang kali ban kajai puri kathim jong hiang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimitik pa how try namar kami talong kapatidai banle Ephesus Henrium Iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami sing kacuna abangi pai ya kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yalak jong kikmi kikpa kilashin ya kajin kitli kakmi kelapun kendai benar shua bangka yalak jong kikun ukpa ubakit ubaba la aidu la aikai la aiso la aijumbam nadu badangban hakakpo jongka kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi taki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta digis paangut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kalalangkot parish Maubri the Vicar General Reverend Father Richard Majau Hakajing kren plih kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da kabapin kin mau ya kajing koridor jong kajing jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget kebes kem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop des films des Chiliens. Les pinottes des Chiliens, les des Chiliens.
ngikwa abonong ipi ki samla ke wei ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba e ju blei ki ba e ji ki barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shitram ba ban kit kam samla hendai jila di shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju khamlai jila di kade kam dei kata keshin ke baba niko abonong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing e ju pi ye ke ukres bukoi ye ki sakramen ka jing e ju pi jong pi ye ke ying mani kade ke benta ka bakong san ba hadu kata kata nangta niko abonong ipi ka kor ke baba kade ke benta ka bakong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ke baba ngatip pila abonong ha ka jing song samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki e hendeng kenal bah baka jinglong bah kade ke benta ke bakongsan naman itip ba ke ke mapilong mapi kade kata ke baka balang rukan selong menta bat kalasai na ta kadaw ngidadon ka jingang lut adu kata benong baka ki program jugi kum ki samla kamdei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kade ke benta ke bakongsan pidang samla bidang kaman rawai bidang kaman syat bidang kaman kemen kita kide ke benta ke bakongsan hendeng juga porpat kumagi ni program ngidei ban kan mau bapedi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan hang ni insan nak hampun jilu su ga ktin ke jong play preng jong pi ki samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jing bha jong samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke baskam ke de gwe ke benda ke bakongsan hang ra krem nei meniru ka jingai ke baskam ke de ke bakongsan hadu kata kata ni kwa bonong ipi ki samla ke wei ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba e ju blei ki ba e ji ke barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalengkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do ba Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone hakani kasngiple la don lang Reverend Father Peters Emle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden Usamla Benedict Mayong President Seng Samla mat kinongkit kam jong ka Zone 6 Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukot ka pasaw pulay ka boong uding ubabha jusay giso ki basniw lemne uding ubasniw say giso ki babha kani ka convention kan kut akasngiw blay ka khat saw tarik kulalangkot hakani kasngis dangi kani ka lempung da kispangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang ya kerti hadu kesni ke bangin pengkut ya kene ke convention di hakani ke por ngilapoi hapakut ya isha ka ajing kemendengi na ka benda kalawai jo balang na ka benda kalawai jong imlang salam tu si benta kain ha ka digasni ka benta na do benta la sai sni da jing rublai ta kum ta kain ublai in sa ai bo de pi ublai sa pensyai pi ha ka jing imjong pi ba pindai bendu jing kerman ha ka jing imjong pi balai ublai dorang ka ba pi udan senda jong pi ha ka jing imjong pi man kasi di tengin din kublai sibun bo ublai ni ku do pi wai pi tu a ba gani
way naki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan Keren ya uding ubah na yuso ubah kalau jukran ya gini babun ki lempung sepang uding kedar but ki lightly ki jinglong jong uding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar udah uding buran lightly ki jinglong kabanagong ga de uding uba kabaar udah uding uba bet but kabalai ki jinglong jong uding kedar udah uding bodon ke jing ubi ya uga Deki hajar ngut ki samla Catholic shinrang bat kenthei kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelumpung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat sal terik kelalengkot lapli kani kelumpung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan Kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi runkat ki padar ber ki sistar na keleng ki parish jong ka jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jong ni ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya et kejing ya teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong ka ni ka jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ki jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing et kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing et kristan catholic Kani kelempung ki samla kan seperhembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang salang. Chi. Tao thắc gì nó? Tao wa sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yu chi thắc gì? Tao wan zoi pada DYD yang ini Bubur sama forning yang saya dari ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki
ไม่กองน้องชับเป็นปากจึงเสียงมุกของครูอยู่ปลายน้องบุญน้องเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดเชียมลังคำนี้คำชิงชินเซอร์จากคอมเมนต์องวันนี้ก็สิมันสเก็ตบอกก็สิว่าคอมเมนต์มาอย่างไงหาว่าโยอัตเทนที่โปรแกรมที่ว่าเพลยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เรื่องก็ดาวโยอยู่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันที่ฮัดดูกันนี่บุญสินจุเป็นเดียวฮออีกำกีชิฟเกสฮาวไลฮักกิโตกิดูโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลงุดคัตเตเลอีเป็นยูไว้อีกุมเซนอีกเวนีตาวฮันรีจุดเสียวเดียวอีอยากกินน้องปลายว่าแม่บุปรอมอีกีตาววันนี้ก็สิดมันเซนออกขวัญเอ็มพีวรอกี่คนครูคุบเลชิบุนี่พี่ก็จึงวันเอ็มพีจากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet remen sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play layasan ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Ternyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sistar na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesengi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajing keren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup ya santali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ya ke Maukhar Laban, apa Shillong, Mauprem, bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ulapan kan mau iki samla da ka boong. Kumba kani ka mombati ka syat jing syai, piru tolong ke jing syai ka perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bedei bat ka theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sada kajing hikai na ka Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut ikini kesengi ningkong jang ka convention na ka mas bakut daw Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku kesengi dan arno ki kena semlah ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kajing keli ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Margi orang pula start pelan ini lek peneram banyak. Dia kira lek angut. Kira aku ikaru. Barah po jom kata karu. Idon iwe simkar ibarit. Ban ibat akakti. Ban kila ongin keli. Don ayu apa ne karu. Tadau ong don kasim. In keli di kasim ayu. Tadau la kata ru. In kelipat dan im ne nang yap. Kalau orang dang im, kim kenyap, niam. Lagi orang layap,
taking black bed bin im yo hanta tu la feel bin yo pukir start te bro armut kila lek akhmat chung ne pukir kila rai ta iru chuki dala poi kili no tau pukir bat ki om ko pukir ma pi de brio pasta pi don no di coba jo ki jingkli baro mentang kili na pi la kili don yo ne aporo te tau pukir om don kasim te la erki para maki pe ma chom tong ni le te kasim ayu te la pe yang ki om kasim khan to SECYM naik boleh ke pangro ye father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahi nepok ngoprema father ye sister ke dalam ni ketikis ki Rambak balang kumjuro ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni nawan seni nami yabe apa sengai sio malong bok dia sengai ko play kerpang di baro di samla jong kanena zone ka senam thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kicendam kecimbiang kecingkoi cingkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kini kesen kaba nongkong ba ayo ban ya don lambat ni ke zone dari kimi kipor nasion labon sen ngala ya simbentan mentaki samla tekule sibon ye Pada tebor bala ai jumut bangan yo ban dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris dei ting-ting aso ke namdan ke Paris so bangan pat poi kable siboni piro samla kit bok ba hila phone ko shuru ma diksha ngade bandona jawai tak ski tambang perkat banga wan ha jawai kini ki tio baladat te kini samla kilawan kila sedih sampai ke pastat ki tip kumnur ngangop ngasih apa don popan don kita kesini. Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang kini ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor bajia ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jala Kable shibon ublay unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing you the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday, 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers, and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last
1997, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Thup people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemides Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Kable P Baro naga Don Bosco Media Network nyiwan ra shapi ki Bhubor Niam kejela jong katayo baar jong benai kelalingkon arjar arkusam. Kimat bakong san hagani katayo beledep kilong. Haduk santali penkash nat niam thamai Archbishop Victor Lindo hakejela niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic St. Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkutno ya ke Annual Youth Convention Bakra.
Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongut, Bat Sacrament Jingpin Scam Laispa Kat Saungut na Bishop Ferdinand. Bat Lapen Hak Perdaya Kejingra Ke Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory. Bat Mentangin Pa Syaki Khubor Bakampanya. Kan long kesngisa akan mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong, bahaka kendai terik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat kipara bangin, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lindo, ulapen benar ba en penkha sesantli kiparish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat kipara bangit jong kejalan yang ba Shillong, u Archbishop Ulaong ba usngongu ya ublay ba kabalang kalayat syaprang. Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para bengen utei ukli do jang kabalang hajalan yang ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jang ka council jang ka jalan yang ba larai ban pli sesantli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madan reting. Hakate ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru iki para benget banduai kerpang bakate ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay. Kasing samla parish sasnyang haka jingelam usamla jetison tingkan kum u president bat kasamla elatmi lapasam ka general secretary kila pelong ya ke annual youth convention bapra kum kedak ka jinge kenduk lang jengki kun samla ka parish shisin chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyau terik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santerik Kuala Lengkot da kebakentiu buram ya kelama keseng da ubah Gilbert Sten kumbukong san. Haka jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasa ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syidrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite kilai ngilintir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu tukin det ben riu no da shisha bat tukin no ban le pop nakashiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly ki sistar bawan ajing kren di sister one pentingan stand bag sister terna lamari hakas ngi babur katakan riu terik haka porjan met kila pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam haka jing MNC lapen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ke parisa snyang haka nyau terik Kuala Lengkot da kemas bakot haka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Hakamas bakot la penrung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kamas bakot la bot sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilintir. Badru kejing ai kus nam shi ki kun samla ki bala pas ba haki exam beper jong ki. Thank you.
Kawai ni gijing pen kre ya gijing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but gijing pen kentang ling do so blai haying mania bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut kep chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shela Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat skem barobor la ka jinget. Ban longru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi Play ski borang basut ipi ban setiang ni ki sacrament di biskan ba dari ke tiap mulai penman ipi tu kemen yo kemen teman ki kemen berbor khatam pi lakian dua jisu yo jing kemen du da amu wan sana pi iknarin ngan saduai sebukti halon Mas wa terbang ya pi wa ya kesabaran jitu siapa Jisu wa ne ngalong pu wa ya labren ja ba yo mi pu ba di ya kawai asna jaga im hanga nga im hau ya pi yang ya kesabaran jitu siapa Lambang dari kesakramen dibuskan Paoi dan baptisma Ida kelalong ikon jomblay Ikon baca, ikon sir, ikon londok ikon Dasing jauh kata, roh kata Rajin londok, jing long itu lupa Jom ujisu Kanyaw trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyaw mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong ke jubilee rupa silver jubilee haying mani mau nyang la. Ye kini kajing rakhe lasdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red ringkat per kinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe ye kini ke jubilee rupa. Lasdang ye kajing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakot bala pinminta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaji shipawa layo ban pelong ye kajing mani sakramen bot segi cultural program ha kapor arbaji no pai sngi
kum ki jingruai ki jingshat ki drama bat ki we uba Ronnie V Lingdor MLA ka Milim constituency ulalong ukong san hakini kesngi bat ha ka jingkren jong ulay ro iki kena samla bat iki nongelam ki bagentup yoba Brickstar Dakar uba Kalbius Dakar kong Christina Kharkongor ba Marcel Kongklat bat ki we de ulay ro ru iki brodar jong ka sunny side iki jing emission jong ki Lapan kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de ifada hampir watingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing alam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong ketika zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden Jong Keseng Samla Parish Light Kensau, Udarius Wadri, ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot route nau Presiden ke SACYM Zone 3. Ya kelama Jong Keseng lapen hair the Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani Keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba Sani Maulong, Father Barnabas Aim, bat Father Michael Makri, ki balapan syai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yengs camp kum ki kristan kani kapateng. Hakapor jan min lapan mentai kemas bakhod do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lapan kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat kekenhon jong Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ye ke program da kemas bekhot bala penmenta do Reverend Father Rokia Samni rengkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang ki beidei ye ki samla bat kebalang. Na kebenta ki samla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pak Anthony Kongsit. Na kebenta ki samla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi ublay lasdang ye ke program de kemas bekut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar barok ne kin riu teli ki parish jong kazon. Hakapor no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program lekmen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riu teli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siau bat kumju ke jingkren lingkot na samla Brendan Shulai President. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ula ai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ke sekretari ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapan hiar kendau ya kalama batla IT shiki samla jong kaparish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Oresta Rinja President. Ya kemas aingo aha ke step jong ke sengining kong lapan minta do Father Don Bosco Kharmaulong Assistant Parish Priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bat ki samla nongelam ke parish light kensau. Ke Youth Convention Bakatsan Jong Kanongston Diocese Youth Movement NDYM kelasdang haka khat artarik kelalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kini ke Youth Convention kini lai sengi lente. Ya kini ke Lempung bekerpang jong ki samla ke Balang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Mau Shendut Constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri ke Shnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat ki Wei ki Riukman. In penkut ikati ke Youth Convention ha ke kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini ki lai sengi kindon ki jingelek kemen da ke jing pen berngya beper. Kandon ru kejing ajing hikai ling ba kaktin jong blay ya ka balapen syong nong rim na ka shithi Paulus bekhot syakinong Ephesus kalenong ka ban riu na ka khot ka baningkong ka boong phi ki khon to ko ngo elaki kimi ki pa hau trai namar kini ka long ka ba phidei ban le ka balapen long ru kum ka phang pedeng jong ka te ka jing ya lang ki samla Catholic jong ka ni ka than Your hidden glory in creation.
Islam ada diocese kami. Ajunya tentu kedai Bhubor Niam, hakini Niam di sektor pun di sini roket berproy yang kita mesti konsumsi. Jom kisamla jom kai Shillong Archdiocese ngadak dan kejingkemen kadulu kejongan marsin yoi ya biki kena samla jong kadi kenong soin diocese ko kisamla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kashlong pilong kalawe jong kayin kasam pilong kalawe jong kajai benriau pilong kalawe jong kajela kajongi ko kisamla pioi dalam jong ki kemat kai kabalaja hakajela me kalaya jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat banang dangmi kisni kipo kadon satrai du jongka di namar kata ngagerpat yaki ki samla jongka benta bab hide ban shim yaka sinjam ban wanra yaka information neng kom e pidei ban sang nalani adin ban pidai sang nalani pila ban wanra yaka information hakima bun kiliang halaka jong ka jong ka sap ka pong halaka jong ka jingkit kli ka jong di nang benta kajela ban kantane nang benta kali ban kajai kathim jong hiang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimi pa how try namar kali talong kawan pidai banle Ephesus hanliu iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami sing kacuna abangi pai ya kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kila shin ya kajing kitki kakmi kelapun kendai benar shua bangka yala jong kikun ukpa ubakit ubaba la aidu la aikai la aiso la aijumbam nadu badang ban hatakpo jongka kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harungkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta de kispa ngut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khan artrik kulalangkat parish Maubri de Vicar General Reverend Father Richard Majau Hakajing kren play kini kesengiu Reverend Father Richard Majau la banjur da kabapin kin mau ya kajing koridor jong kajing em jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing im samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat kekemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget kebeskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop Ada beli di sini ya. Lebih nanti sini ya, nanti sini ya.
Ikwa abang ipi kisamla kawai ni kita action bang mapi bilang kisamla kiba ie ju blay kiba ie je kebalang kade ke jing ie ju pi ban lech poi jing mane ban si bentah ke mas bekot teng teng ilalap dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut kirang kisamla kiba shitram ba ban kit kam samla hendai jiladi syakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju khamlai jiladi kade kam dei kita action ke baba Niko abang ipi kajingai ke baskem kapau roh hakikam kajing ie jupi ye ke Ukraine bukoi ye ke sakramen kajing ie jupi jupi ye ke yeng mene kadai ke bentak ke bakongsan bah hadu kata-kata nangta niko abang ipi ka akor ke bah kadai ke bentak ke bakongsan bah hakajing em jupi kom kisamla ka akor ke bah ngatip pila abang hakajing samla jungi ngidai ban kemen ngidai ban le pun ki hendeng kenal bah ke jinglong bah kadai ke bentar ke bakongsan naman itip bah ke ke mapilong mapi kadai ke ta ke balang rukan selong mentang bat kalasyai nata kadaw ngidadon ka jingang lut adu kata benong baka ki program jugi kum kisamla kamdei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kadai ke bentar ke bakongsan pidang samla pidang kaman rawai pidang kaman syat pidang kaman kemen kita kadai ke bentar ke bakongsan hendeng juga porpat kumagi ni program ngidai ban kan mau bagi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan angni insan kampun jilu ju ga kecin ke jong play preng jupi ki samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jim bha jong samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke baskam ke de gwe ke benda ke bakongsan dang ra krem nei meniru ka jingai ke baskam ke de ke bakongsan hadu kata kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni kita action bang mapi bilang ki samla ki ba ie ju blay ki ba ie je ke barang kadai ke jing ie ju pi ban lech poi jing mane ban si bentah ke mas bekot ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kelalengkot kelasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kelama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ke zone Hakani kesengiple la don lang Reverend Father Peters Emle, Spiritual Director Kisamla, Reverend Father Michael Kongan, Parish Priest ke Umden, Usamla Benedict Mayong, President Seng Samla, mat kinongkit kam jong ke Zone 6. Legit ikapang pedeng jong kani ke convention daki kentin na ke gospel u Lukas ke lenong ke bandreu ke dekat ke pasau pulai ke boong, uding ubabha jusay kisok ki basniu, lemne uding ubasniu say kisok ki babha. Kini ke convention kan kut akas ngiu blay ka khat saw terik kulalengkot. Ha kini ke sengis dangi kini ke lempung de kispangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang. Silang berat. Yang baik dia kerti haduk kesni ke pengin pengkut ya kena ke convention. Di hak kena ke por, ngilapoi hapakut. Isya kaajing kemendengi na kabenda kalawai jong balang na kabenda kalawai jong imlang salam tu si benta kan ha kadi gesni ka benta duduk benta la sai sni dagi jing rublai
แต่กุมตากันอุบเลยอุสายโบเดพีอุบเลยอุสปัญชัยพีหากจิงอิมจงพีบัดพิมได้บรรดุจิงกันมันหากจิงอิมจงพีบาเลยอุบเลยดรังกัดบัดพีอุดรนัสนดาจงพีหากจิงอิมจงพีมันกสิdi dengan din kublai sibun bau blai ni ku do epi wei wei tu a bagan ni Naki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan keren yau ding ubah nayu so ubah kala jukran ye gene babun ki lempung sepang ding kedar but gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong ka banengkong ga de uding uba ka baar ude uding uba bek but ka balai ki jinglong jong ude uding kedar ude uding bodon ki jing ubi ha u ka Deki hajar ngut ki samla Catholic shinrang bat kenthei kila tuat chenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakhat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat arterik bat kut ha ka khat saltrik kelalengkot lapli kani kelempung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat arterik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi runkat ki padar ber ki sistar na keleng ki parish jong ka jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jengani ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blai ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing e kejing teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong ka ne ka jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mode ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing kristan catholic
Kani kelempung kisamlakan seperhembren sim ye kijing em baman kasngi halas nong lathau batkan wanra ye kijing suk jing shngan hake em lang salang. Kecil, tahu taksi no. Tahu sebagai kongperina yoman kami sembut kongsan. Yuyu biuci taksi. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubut sama forning yang cai. Tadi ma forning wan bubut saya sista di YLA, sista Soki. Con ông chap, bận bao cái chuyện siêu ngộ của khui ở lại nó buồn ông tháo. Ở đây ai ngay phi cái này lát để chiêm lang cam này cam chuyện chuyện sao? Sao comment nó ông vấn đề cái gì? Manscape đó cái gì? Bộ comment mà hay ngà. How are you attend cái program cái bộ pair, yang cái balang cái yang i. Này lệ comment về ngà cái đào, yo phi cái con kro, cái con samla yang cái thay yang i. Bro, ở đây yang phi haduk kan ni. Bonsen juk pendiau, ha ikam ki chief guest hawalai, ha kita gini program. La em do armut lengut, kata la i pendiau ba i bonsen i kebeni. Tawa hari juk siau diawi ya ki nong pelai. Wa mebu purom ya ki. Tang wenne kasi, demonsen ong akhmat yang pi warok ki kon karo. Kuble chibon ni pi kejingwan yang pi jak ni convention. Ha gua pi pendiau pi. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda da jingriu blay jingkende ba jingshet rehamin sim ya ka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP kumukongsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesngi play laysen ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sistar na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesngi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajing keren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesngi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelai pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 ka bekedup ya santali ki parish hapok kini ke zone ki bakenthup ya ka Maukhar
Laban, apa Shillong, mau Prem, bat mau Lai Parish. Uba Vincent H. Pala ulakan ding ya ka mombati kum kadak balapli kini kelempung. Haka jingkren lingkot ulapin ken mau iki samla da ka boong. Kumba kani ka mombati ka syat jing syai, piru tolong ke jing syai ka perthai, haki saudong sau kun jang pi baman kesngi. Hakini kesngi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ka theme jang ka World Youth Day. Lepin bot sada ka jing hikai na ka Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepin kut ikini kesngi ningkong jang ka convention na ka mas bakut dau Father Jemrus Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino aku kesngi dan arno ki kena samla ki bakam siam. Mat kila ong inlek keli ke cingkeli ke bau ne o pukir unum lah manjuba. Mat ki ong ula start pelan ini lek penram banyak te kila lek angut kira aku ikaru marah po cong kata karu idon iwe simkar ibarit ban ibat akakti ban kila ong in keli don ayu po ne karu daw ong don kasim in keli di kasim ayu daw la e kataru in kelipat dang im ne dang yap terlalu ong dang im in knyap bin yap lagi ong layap teh in pelaj bin im yo hanta tu la fil bin ne pukir start e bro armut kila lek akhmat chung ne pukir kila rai ta iru chuki nalapoi kili no tau pukir bagi ong ko pukir ma pi video brio pasta pi don no dikicuba jo jingkeli barot mentang keli na pi la keli don ayo ne aporu dia tau pukir uang don kasim teh la erki paramaki pe ma jom ton ni le teh kasim ayo teh la pe yang ki uang kasim khan to SECYM naik boleh ke pangro ye Father Table ndo Parish Priest pada cukup por tolongi Youth Director kumjoro idon hani Father James idon roy Father Andreas Father Balambok Father Mahi nepok maprema Father ye sister ki bedalang ni etikes ki Rambak balang kumjuro ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni nawan sini nami yabe apa sengai sio malong berbok dia sengai kuble kerpang di baro di samla jong kenena zone kasnem temai kebakemen kebasuk kaba aini kecendam kecembiang kecengkoi cengkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene kesen kaba nongkong ba ayo ban ya don lambat ni ke zone ndai kiwe kipor nasion la bon sen ngai la ya simenta mentaki samla te kuble sibon ye Father Tibor bala ai jumut bangan yo ban dan hamni ma pada asio apa keling-keling ke Paris ring ting-ting aso kelam dan ke Paris bangan poi kable siboni piro samla kitbok ba hila phone ko shuru ma diksha ngade bandona jawai tak ski tambang perkat bangala wan ha jawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila sedih samlai ke pastat ki tip kumnur ngangop ngasio ba don pot ban don tak sini
บัดดากินีกิคุบอร์งิละปอยชกบกุดจังกินีกทุบคุบอร์งีอายกจึงคุบเลยพีบารอเบพินกัดพินคลันบัดงีกระปาดอีพีบัลลาดดอนกิคุบอร์บจาฮากิปาริชนิกิชนองจังพีสงบาเบพินพานี่เป็นติปชงีฮาวติวนัมเบอร์บดอนฮากสกรีนจังพีขนังเบงินดังละบันเป็นมีมันกตโยยกิคุบอร์เนียมกจละขบเลยชิบอนอุบเลยอุนกุรคูยพี
and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the Salesian news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various Salesians in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Keble pi baro na Don Bosco Media Network nyiwan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong katayo baar jong benai ke lalingkot arjar arpusam. Kimat bakong san hagani katayo beledep kilong. Haduk santali penkashnat Niam Thamai Archbishop Victor Lingdo hagajela Niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkutno ya ke Annual Youth Convention bapra. Pediang Communion beningkong laispa nyo pongmut bat Sacrament jing penskem laispa kat saungut no Bishop Ferdinand. Bat la penhak perda ya kejing rake Jubilee rupa ke nyomer oratory. Bat mentangin pa syaki Bhubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arhajar arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat kipara bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen bena ba en penka sa santali ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong jalan niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalayat shaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan niam ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong council jong jalan niam ba larai ban play sa santali ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating hakatay ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru ik para banget banduai kerpang bakatay ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay kaseng samla parish Satsnyang ha ka jingelam usamla Jetison Tingkan kum u president bat kasamla Elatmi Lapasam ka general secretary kila pelong ya ke annual youth convention bapra kum kedak ka jinge kenduk lang jengki kun samla ka parish Shisin Chisnem ya ka bala pelong haduk lais ngilenter kata naduk ka santerik haduk ka nyotrik kulalengkot arjar arpusam Lazdang ya ketika convention naduk ke santrik Kuala Lengkot da ke bakentiu buram ya ke lama keseng da ubah Gilbert Sten ke bukong san ha ke jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau parish priest bat ki bahalor ki bela syakot ngobah syakate program ki kun samla haduk lais pangut lawan banishimenta syidrem ki kun samla syakani ke lempung ha kita ki lais ngilenter lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor ke pang balabu tukin det ban riu no da shisha bat tukin no ban le pop naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly kisestar bawan ajing kren di sister one pentingan stand bag sister terna lamari hakas ngi babur katakan riu terik ha kaporjan met kila pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam hakajing MNC Lapan hak perdai ketika jinga kenduk lang ki kun samla ke Parish Satsnyang ha ke nyau terik Kuala Lengkot da ke mas bakut ha ke bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti lek niam ha ke mas bakut lapan rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla hadin ke mas bakut lebut sekejing penhiar ya ke lama keseng da ubah Sunday S Manar ubadai officer in charge jong ke Jawai Police Station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya ki lais ngilenter bat ru kejing ai khus nam shiki kun samla ki bala pas ba ha ki exam beper jongki
jing pen kre ya ke jing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but ke jing pen kentang ling do sob lei haying manie bala ainam hau min sim bakhot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut ke hebret chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakhot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblei kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the Karo ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekinang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat scam barobor la ka jinget. Ban long ru ki kun ublay ki bakhot ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi. Bat jing emmen sim ka baman kasngi. Ski borang masuk ipi timbang sekian yang di sacrament di Biskuit. Pembantu ketika lain pembantu ipi tu kemen, tu kemen. Zaman itu kemen berbon khatam pi lakian dua ujisu yo cek kemen tu dah kamu wan sana pi iknarin ngan saduai sebukti halal ipi. Kemas wa gerbang ipi wan yo ya sacrament di Biskuit. Jisu orang bumi, ngalong pu buat ya tabren, jangan bawa yoni pu badi ya kawai, senang juga, im hanga nga im hau. Ya pi yang ya sacrament di Biskuit, lambat dari sacrament di Biskuit, kau yang baptisma, ni dah lalong ikon jonglei. Ikon baca, ikon sir, ikon benda apapun, sing jo kata lo kata, kajing dong itu depan, jong ujisu. Kanyo trik kulalengkot arajar arpusau. Kanyo mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mane mau nyang la. Yakini kajing rakhe lezdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok shisnem ki kun samla ki kena red ringkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lezdang ye ke jing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakhot bala pin minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki phadar khandiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye ke jing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie V. Lingdor, MLA ke Melim Constituency ulalong ukongsan hakini kesngi. Bad haka jingkren jong ulaya roa iki kena samla bad iki nongelam ki begentup uba Brickstar Dekar, uba Carbius Dekar, Kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulaya roa ru iki brodar jong kesani site iki jing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de Father hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong kate ke zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish lat kensau. Presiden jong keseng samla parish lat kensau Udarius Wadri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kalama jong keseng lepen her do Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasantrik layo jingkren na uba sani Maulong, Father Barnabas Aim, but Father Michael Makri, kibalapan syai but ajing mut ikisamla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki kristan kani kapateng. Hakapor jan min lepen mentai kemas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish lat kensaw. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bakhoy balapen menta do Reverend Father Arokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang kibaidei ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pa Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi ublay lasdang ye ke program de kemas bakut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong kazon. Haka por no pai sngi layo ik jingger kuling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program lek kemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakun thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ke jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai President. U Father Rokia Sami parish priest kalai kenso parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na kasketri ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapen hiar kendo ya kalama bat la IT shiki samla jong ka parish light lingkot hapo ke jingelam jong samla Orester Rinja President. Ya kemas aingo aha ka step jong ka singining kong lapen minta do Father Don Bosco Karmaulong Assistant Parish Priest na kabenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bat kisamla nongelam ka parish light kensaw. Ke Youth Convention Bakatsan, Jong Kanongston Diocese Youth Movement NDYM, kalasdang haka kat arterik kalalangkot haka parish Mother of Passion Mauklam, but kani ke Youth Convention kani lai ngilente. Ya kani kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic, lepli perda do ba Witting Mausor MLA Berim ke Maushendut Constituency kum ukongsan, harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan, Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat Kiwei Kiriu Kman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalangkot sengi utrai. Hakini kilai sengi kendon ke jingelek kemen da ke jing pen bernia beper. Kandon ru ke jing ajing hikai ling ba ke tin jong blay ya ke bala pensyong nong rim na ke shithi Paulus bekut syakinong Ephesus ke lenong ke ban riu na ke khot ke baningkong ke boong. Pi ki khon tu ko ngo elaki kimi ki kpa hau trai namar kini ke long ke ba pidei ban le. Ke bala pelong ru kum ke phang pedeng jong ke tei ke jing yalang ki samla Catholic jong kani ke than. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it
Archdiocese ini. Ajunya tentu kedai bangkuan laisi, hakinik laisi di sektor pun di sihkai roket, bapak roy yang kasih kemensin ikut sama. Niam jong kisamla jong kaishilong archdiocese. Ngadak dan kejingkemen kadulu kejongan marsin yoi ya biki nak samla jong kadikenong soy diocese. Koki samla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kashnong pilong kalawe jong kayin kasem pilong kalawe jong kajai benriau pilong kalawe jong kajela kajongi koki samla POE dalam kijong ki kemat kai kabalaja haka jela me kala jongi kai kabalaja hatin kom yin ka jongi bat kajela ka jongi kat banami dami kisni kipo kadon satrai du jongka di namar kata ngagerpat yaki ki samla jong kamanta babi de ban shim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pi de ban sang nalidi adin ba bila da sang nalidi pila ban wanra ya ka information hakiba bun kiliang halaka jong ka sar tapong halaka jong ka jingkit kli ka jong bi nang bentang kajela ban kantane nang bentang kali ban kajai kathim jong piang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimi pa how try namar kami talong kamay pidei balle Ephesus hanriu iwe kami kaktik berkata hadu kata-kata yang kami sini jonga abangi pai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu ya lagi jong kikmi kikpa kilashin ya kajing kikli kami kelapun kendai benar shua bangka yang dijong ikut ukpa ubakit ubaba la air la aikai la aiso la aijumbam nadu badanggon hakakpo jongka kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta digis paangot kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kulalangkot parish Maubri the Ubikar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren pli kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapinkin mau ya kajing koridor jong kajing em jongki hakapor jinglong samla jongki kajing im samla kam kut bat kam shong tang hakarwai ka siaw ka shat ka kemen ka bam ka di Henry ka di ka por ban pelet jingmut ha ka jinget ka baskem hau Jesu Christ ublay ubala pelat yangi baro na ka pop Ada boleh pilih decision. Lebih nanti decision.
ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blay ki ba ye ji ki barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas bakoi teng teng ilala dan ketu kene ki samla ong e baro hendai kindian mut ki samla ki ba shitram ba ban kit kam samla hendai yiladi shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju khamlai yiladi kade kam dei kata keshin ke baba niko abandong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing ye ju pi ye ke yukres bakoi ye ki sakramen ka jing ye ju pi jong pi ye ke ying mani kade ke benta ka bakong san ba hadu kata kata nangta ngiko abandong ipi ka kor ko ba kade ke benta ka bakong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ka ba ngatip pila abandong ha ka jing samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenau ba ka jinglong ba kade ke benta ke bakong san naman ngitip ba ke ke ba pilong mapi kade ke ta ke ba balang rukan selong menta bat kala syai na ta kadaw ngidadon ka jingang lut adu kata badong ba ka ki program jugi kum ki samla kam dei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kade ke benta ke bakong san pidang samla bidun ka man wai bidun ka man syat bidun ka man kemen kita kide ke benta ke bakong san hendai ke juga porpat kumagi ni program ngidei ban kan mau ba pedi ban yo ye ki masuk kemen iba belmori dan hang ni insan nang hampun jilu su ga kecin ke jong play preng jumpi ki samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jing bha jong samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke baskam ke de gwe ke benda ke bakong san bang ra krem nei meniru ka jingai ke baskam ke de ke bakong san hadu kata kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blay ki ba ye ji ke barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas bakoi ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalengkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone hakani kasngi play la don lang Reverend Father Peter's Aimle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden, Usamla Benedict Mayong, President Seng Samla, mat kinongkit kam jong ka Zone 6. Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukhat ka pasaw pulay ka boong, uding ubabha jusay kiso ki basniw. Lemna uding ubasniw say kiso ki babha. Kani ka convention kan kut akasngiw blay ka khat saltrik kulalangkot. Hakani kasngis dangi kani kalumpong da kispangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang. Baik ya kerti hadu kesni ke pengin pengkut ya kene ke convention. Di hakani ke por ngilapoi hapakut ya Isha ka ajin kemendengi na ka benda kalawai joga balang na ka benda kalawai jong imlang salam tu si benta kan ha ka digesni ka benta na do benta la sai sni da jing rublai ta kom ta kan ublai sa ai bo de pi ublai sa pensai pi ha ka jing jong pi bat pendai bendu jing kermen ha ka jing jong pi balai ublai do rang ka bat pi udan na senda jong pi ha ka jing jong pi man ka si di tengin din ku blai sibun bo ublai ku ku do pi wai doa ba kan ni Bye.
lagi dekat naga Bible naga sam ke bakandai pu ar kabong ubahok undang roi kumu ding telai berundang san kumu ding kedar halebanan kami keren ya uding ubah na yuso ubah kalau jukran ya gini babun ki lempung sepang uding kedar but gilai teli ki jinglong jong uding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar udah uding buran lai teli ki jinglong kabanengkong gede uding uba kabaar udah uding uba bet bat kabalai ke jinglong jong udah uding kedar udah uding bodon ke jing ubi ha u ka Deki hajar ngut ki samla Catholic shinrang bat kentei kila tut shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat saw terik kelalengkot lapli kani kelempung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya ko kongsan kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi runkat ki padar ber ki sestar na keleng ki parish jong ka jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jengani ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya it kejing ya teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyong basa ha keleng gishnong jong kani ka jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke Jelanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu blay ka khat saw trik ha kini kilai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mood ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing Kristan Catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong blay bat e jing Kristan Catholic Kani kelempung ki samla kan seperhembren sim ye ki jing em baman kasngi halas nong lathau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang salang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kongperina roman kami sembut kongsan. Yuyu pilih tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubur sama forning yang saya dari ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki
ไม่กองน้องชับเป็นปากจึงเสียวงูกูครูอยู่ปลายน้องปูน้องเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดเชียมนางกำนี่กำชิงชินเซนจากคอมเมนต์อ้อมวันนี้ก็สนีมันสเก็ตบอกก็สนีบอกคอมเมนต์มาอย่างไงฮาวายโยอัตเทนที่โปรแกรมที่บอกเพลอเพลยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เองก็ดาวโยโย่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันพี่ฮัดดูกันนี่บุญเซนจุเป็นเดียวฮออีกำกีชีฟเกสฮาวไลฮักกิโตกินดูโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลงุดกัตเตเลอีเป็นยูว่าอีกมันเซนอีกเมนี่ตามว่าฮันรีจุดเสียวเดียวอีอยากกินน้องพลายว่าแม่บุปรอมอยากกิตามวันนี้ก็สิเดมันเซนออกมาขวัญพี่วรอกี่คนครูคุบเลชิบวนพี่ก็จึงวันยังพี่จากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่ Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshit rahamin sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsin ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play laysan ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Ternyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwe sister na lor kispangut kisamla bat kinongilam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapdyang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesengi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup isantali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ika Maukhar Laban apa Shillong Mauprem bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ulapen ken mau iki samla da ka boong. Kumba kini ke mombati ke syat jingshai, piru tolong ke jingshai ke perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ke theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sedang kejing hikai nak Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut yang ni kesengi ningkong jangka convention nak mas bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku yang kesengi adon arno ki kena semlah ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kejing keli kebau ne o pukir unum lah banjubah. Margi orang pula start pelan nyelik penerem banyak dia kira lagi angut kira aku keru barah pok cong kata keru idon iwe simkar ibarit ban ibadah kakti ban kila ongin keli don ayu pok ni keru ada uang don kasim in keli di kasim ayu ada pula kata ru in kelipat dan im ne dan yap Terlalu orang dan im, kim kenyap bin yam. Lagi orang layap, dia kim pelai bin im. Yang
kata teulak feel ben neu pukir start dia baru armut kila lek khmat chung neu pukir kila rai ta irung chungki nalapoi kili nau tau pukir bagi on go pukir ma pi video brio pasta pi don no dikicuba jo kijingkeli barot mentangin keli na pi la keli don ayo ni aporu dia tau pukir uang don kasim teh la erki para maki pe ma contoh ni le teh kasim ayo teh la pe yang ki uang kasim khan toh SECYM naik boleh ke pangro yai pada table ando Paris Pris pada kecok kepor tolongi youth director kemjurung idon hani pada James idon roy pada Andreas pada Walambok pada Mahi nepok mapremo pada yai sister ke dalam ni ketika ski Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni nawan sini na yabe at pensingai sio malong bok dia pensingai ko play kerpang di baro di samla jong kanina zone ka senam thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kicendam kecembiang kecengkoi cengkia kaba bahan mentak nes number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene kesen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone dari kime kipor nasional labon sen ngala ya simbenta mentaki samla te kublai subon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo ban dan ni ma pada asio apa keling-keling di Paris dei ting-ting asio kelam dan di Paris so bangan poi keblai subon ni piro samla kit bob ba hila phone group ma jiksa ngade bendona jawai minta ski tambah perkat bang wan ha jawai kini ki tio baladet te kini samla kilawan kila sedih samla ki pastat ki tip kumnur ngangop nasio ba don pop ban don minta ski Badda kini ki khubor ngi lapoi shika bakut jang kini ke thup khubor ngi ai ke jing khublei phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how team number badon ha ke screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ke jala khublei shibon ublei unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing you the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN.
Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday, 12 January, is taking place at the São Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers, and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of São Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemides Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Ublay pi baro na ke Don Bosco Media Network nyiwan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong ke tayo baar jong benai ke lalingkon arajar arkusa. Kimat bakongsan hagani ke tayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat Niam Thmai Archbishop Victor Lingdo ha ke jela Niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Saksnyang ya ke jing penkut no ya ke Annual Youth Convention Bapra. Bediang Communion beningkong laispa nyo pongut bat Sacrament jing penskem laispa kat saungut no Bishop Ferdinand. Bat lapen hak perda ya ke jing rake Jubilee rupa ke nyomer oratory. Bat mentangin pa syaki Bhubor bakampanya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong ke jalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arajar arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam Niam bat ki para bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen benar ba en penka sesantali ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu Niam bat ki para banget jong jalan Niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalayat shaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya jing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan Niam ba Shillong harengkat ke jing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong ka council jong ka jalan Niam ba larai ban place santli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating hakate ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru ik para banget banduai kerpang bakate ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay Keseng Samla Parish Saksnyang ha ke jingelam usamla Jetison Tingkan kum u President bat ke samla Elatmi Lapasam ke General Secretary kila pelong ya ke Annual Youth Convention Bapra kum kedak ke jinge kenduk lang jengki kun samla ke Parish Shisin Chisnem. Ya ke bala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyoterik kulalengkot arjar arpusau. Lasdang ia ketika convention naduk ke santrik kulalengkot da ke bakentiu buram ya ke lama keseng da ubah Gilbert Sten ke bukong san. Ha ke jingedon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasa ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syedrem ki kun samla syakani ke lempung. Ha kita ki lais ngilintir lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor ke pang balabu. Tu kendet ben riu no da shisha bat tu ken no ban le pop naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly ki sister bawan ajing kren di sister wan pentingan stand bag sister terna lamari hakas ngi babur katakan riu terik ha ka porjan met ki la pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam ha ka jing MNC Lepen hak perdai ketika jingga kenduk lang ki kun samla ke Parish Saksnyang ha ke nyau terik kulalengkot da ke mas bakut ha ke bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Ha ke mas bakut lepen rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin ke mas bakut lebut sekejing penhiar ya ke lama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong ke Jawai Police Station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya ki lais ngilintir. Bat ru kejing ai kus nam shiki kun samla ki balapas ba ha ki exam beper jongki.
kre ke jing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee bat ke jing pen kentang ling do so blai hayeng manie bala ai nam hau min sim bakhot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut kep chin rang bat kentei bat ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat saungut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakhot balasin ran lang da bun ngot kiling do so blai kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the Kar ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat scam barobor la ka jinget. Ban long ru ki kun ublay ki bakhot ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi. Bat jing emmen sim ka baman kasngi. Ski borang masuk ipi timbang setia ni di sakramen jibuskan. Bagai ketika lain penman ipi tu kemen, tu kemen. Teman tu kemen berbor khatam pi lakian dua ujisu. Yo cik kemen tu dah amu wan sana pi tu iknarin ngan saduai sebukti halo pi. Kemas wa kerbang ipi wan yo ya sakramen jibuskan. Jisu orang ni, walau pu buatnya tapen, jangan bawa yang pu bagi yang kawai, senang juga, pu im hala, ngan im haru. Ya pi yang sakramen dipuskan, lambat dari sakramen dipuskan, kau yang baptisma, ini dah lalong ikut jomblay. Ikon baca, ikon swim, ikon benda pun, swim jauh kata, loh kata, kajin long do, kajin long itu depan, jom ujisu. Kanyau trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyau mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee hayeng mane mau nyang la. Yakini kajing rakhe lesdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red rinkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lesdang ye ke jing rakhe ha kapor khandai beji min step da kamas bakhot bala minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangosnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye ke jing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie Wheeling Do MLA ke Melim constituency ulalong ukongsan hakini kesngi. Bad haka jingkren jong ulay ro iki kena samla bad iki nongelam ki begentup uba Brickstar Dakar uba Carbius Dakar kong Christina Karkongor ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulay ro ru iki brodar jong kasani site iki jing emission jong ki. Lapen kut yakini kesngi da kejing penhap ya lama de Father hamperwa tingkan buat sekejing ai koble ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong ketika zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau. Presiden Jong Geseng Samla Parish Light Kensau, Udarius Wadri, ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kelama jang keseng lepen hair do Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layok jingkren na uba sani maulong Father Barnabas Aim bat Father Michael Makri ki balapen syai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nu ban yeng scam kum ki kristan kani kepateng. Hakapor jan min lepen mentai kemas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bakhot balapen menta do Reverend Father Rokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang kibaidei ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pak Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi blay lasdang ye ke program de kemas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong kazon. Haka por no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program le kemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai president. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sketri ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lepen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong ka parish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Oresta Rinja president. Ya kemas aingo aha ka step jong ka sengining kong lepen minta do Father Don Bosco Kharmaulong assistant parish priest na kebenta ki nongkit kam ke SACYM zone 3 bar ki samla nongelam ka parish light kensau. Ke youth convention Bakatsan Jong Kanongstone Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khat artarik kalalangkot haka parish Mother of Passion Mauklam but kani ke youth convention kani lai ngilente. Ya kani kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan. Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri ke Shnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat ki Wei Kiriu Kman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini ki lai sengi kendon ke jingele kemen da ke jing penbernia beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong ublay ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi Paulus bakot siya kinong Ephesus kalenong kaban riu na katkot kabaningkong kabaong. Pigi kon tukok ngu ilaki kiniki kapahaw try na markani kalong kaba pidey banle. Kabala pelong ru kum kapang pedeng jong katay kajing yalang kisamla Catholic jong kani kathan. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus
sini. Ajunya tunduk kedai bangkuan laisi, hakinik laisi di syaitan pun di sini roket, baper roy yang kita mesin ikon sama. Nior jom kisamla jom kai Shillong Archdiocese ngadak dan jingkmen kadulu kejongan marsin yoi ya biki nak samla jong kadikenong soy diocese ko kisamla pilong kalawe jong kabalang Pilong Kalawe Jong Kashlong Pilong Kalawe Jong Kayin Kasem Pilong Kalawe Jong Kajak Demriyo Pilong Kalawe Jong Kajla Kajongi Koki Samla POE dalam Jong Ki Kemat Kae Kabalajia Hakajla Megalaya Jongi Kae kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajla kajongi kat banang dangmi kisni gipo kadon satrai du jongkan inamar kata ngakerpat yaki ki samla jongka banta babi de ban shim yaka sinjam ban wanra yaka information nâng công e phi đầy ban sang năng đi, adin ban pila dap sang như lagi, pila ban wara yang ke information, hakibat pun kiliang, halaka jong kasar tapong, halaka jong ka jingkit kli ka jong di nang bentang, kajela ban kam tame nang bentang kali ban kajai kali, kathim jong piang te. Kaong pi komu pi kikun to komu yala kikimi pa how try namar kami talong kamay pidei balle Ephesus hanrium iwe kami kakti bakakta hadu kata-kata yang kami sing kajuna abang ipai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kong ushu kim ngong ushu yala kijong kikmi kikpa kilashim ya kajing kikli kakmi kelapun kendai benar shuaban kha yala kijong kikun ukpa ubakit ubaba la aidu la aikai la aiso la aijimbam nadu badangban hakakpo joka kami ndalaka la kunhe la pensanki la aibam la aibi yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta digis paangut kisamla na santali ki parish kalapli ka 4th Youth Convention haga khat artrik kulalangkat parish Maubri the Vicar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren play kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapinkin mau ya kajing koridor jong kajing jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget kebeskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop des pieds de Chilien. Les pieds de Chilien, les pieds de Chilien.
ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba e ju blai ki ba e ji ki barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shit ramba ban kit kam samla hendai ila di shakamas kim ju point kemudian kim ju priang shaka sakramen jipla kim ju kham lai jiladi kade kam dei kata kashin ke baba niko abandong ipi ka jingai ke baskem ka pau ra ki kam ka jing e ju pi ye ke ukres bukoi ye ki sakramen ka jing e ju pi jong pi ye ke yeng mani kade ke benda ka bakong san ba hadu kata nangta niko abandong ipi ka kor ke baba kade ke benda ka bakong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ke baba ngati pila abandong ha ka jing samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenau ba ba ke jinglong ba kade ke benta ke bakongsan naman ngitip ba ke ke ba pilong mapi kade ke ta ke ba ke balang rukan selong menta bat kala syai na ta kadaw ngidadon ka jingang lut adu kata benong ba ka ki program jungi ko ki samla kam dei ban kut tang ha ke jingir wai ke jing syat kata kade ke benta ke bakongsan pidang samla bidang kam man rawai bidang kam man syat bidang kam man kemen kita kini ke benta ke bakongsan hendeng ke juga porpat kumagi ni program ngidei ban kan mau bagi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan ang ni insan ang kampun jilu ju ga ktin ke jong play preng ju pi ki samla chibet ban kren na kam ta jong bha ke jim ha ju ki samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke bas kam ke de gwe ke benda ke bakong san bang ra krem nei meniru ka jingai ke bas kam ke de ke bakong san hadu kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni kita action bang ma pi long ki samla ki ba ye ju blai ki ba ye ji ke barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalangkot kalasdang halum Sinai Parish umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat mirul bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki baha apo kani ka zone hakani kasngiple la don lang Reverend Father Peters Emle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko umden usamla Benedict Mayong President Seng Samla bat kinongkit kam jong ka zone 6 legit ikapang pedeng jong kani ka convention de ki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukhat ka pasaw pulai ka boong uding ubabha jusay ki so ki basniu lemne uding ubasniu say ki so ki babha kani ka convention kan kut akasngi ublay ka khat saw trik kulalangkot ha kani kasngi sdangi kani ka lempung de kispangut ki khun samla Catholic ki latut chu umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang Ia terti haduk ke seni ke bangin pengkut ia kena ke convention. Di hakani ke por, ia lapoi hapakut. Ya Isha ajin kemedengi na ka benda kalawai jong balang na ka benda kalawai jong imlang salam. Tu si benda kan hakani ke seni ke benda duduk benda la sai seni dagi jing rublai ta kom ta kan ublai sa ai bo de pi ublay sa pensay pi hagaji imjong pi bat pinday bando isinkerman hagaji imjong pi balay ublay dorang kat bat pi udan na senda jong pi hagaji imjong pi man kasi ito yung din kublay sibun ublay ng kudo pi iway tu bagan ni Toma,
ki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan kemikren ya uding ubah na yu so ubah la jukran ya gene babun ki lempung sepang uding kedar bad gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong kabanengkong gade uding uba kabaar ude uding uba bek bad kabalai ke jinglong jong ude uding kedar ude uding uba don ke jing ubi ha u ka Deki hajar ngut ki samla Catholic Shinrang bat kenthei kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakhat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat saw terik kelalengkot lapli kani kelempung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan kadba ka kong perina shela kelalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sestar na keleng ki parish jong ke jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jengani ke lempung kolong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ke Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya kejing ya teli bat ya ke mensim shipara hap deng ki khun samla jong ke balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong kani ke jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Carling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mode ki pla jing kli halor ki phang babon jat halor ka jing kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing kristan catholic Kani kelempung ki samla kan sepern hembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang sa lang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yuyu pilih tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubur sama forning yang saya tadi ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Suki
แล้วก็มึงชับเป็นปากจึงเสียงงูกูครุยปลายลงบนรองเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดเชียงลังกำนี่กำชิงชินเซนจากคอมเมนต์ออกวันนี้ก็สนี่มันสเก็ตบอกก็สนี่บอกคอมเมนต์มาอย่างไงฮาวโยอัตเทนที่โปรแกรมที่บอกเพร์ยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เองก็ดาวโยอยู่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันพี่ฮัดดูกันนี่บุญเส้นจุดเป็นเดียวฮออีกำกีชิฟเกสฮาวไลฮักกี้ก็กินโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลวุดกัตเตเลอีเป็นยูว่าอีกเส้นอีกเวนีตาวฮันรีจุดเสียงเดียวอีกน้องพลายว่าแม่บุปรอมอีกตาววันนี้ก็สิดมันเส้นออกมาขวานพี่วรออีกคนครูคุบเลชิบนี่พี่อีกจังหวะนึงพี่จากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet rehamen sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play laysen ran langru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Ternyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sister na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesengi play yakani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup isantali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ika Maukhar Laban apa Shillong Mauprem bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading ya ka mombati kum kadak balapli kini kelempung. Haka jingkren lingkot ulapin ken mau iki samla da ka boong. Kumba kani ka mombati ka syat jingshai piru tolong ke jingshai ka perthai haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ka theme jang ka World Youth Day. Lepin bot sedang kejing hikai nak Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepin kut yakni kesengining kong jeng convention nak mas bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku yesni dan armut ki kena semlah ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah banjubah. Margi om ulat start pelan ini lik penram banyu. Te kila lik armut. Kira aku ikaru. Barah po jong kata karu. Idoni wei simkar ibarit. Bat ibat akakti. Bat kila ongin keli. Don ayu po ni karu. Tadaw ong don kasim. In keli di kasim ayu. Tadaw la kataru. In kelipat dan im ne dang yap. Kalau orang dang im, kim kenyap niam.
lấy cho lại áp để kìm play bên bên im do hắn ta tự lạc phiền bên nếu pokir start dia berarti kita lek akhbat chung nếu pokir kita rai tai ru chung ki dalam poi kili nau tau pokir bagi om go pokir ma pi video brio pasta pi don no di coba jo kijing kili baro mentang kili na pi la kili don yo ni apa ru dia tau pokir om don kasim để lại khi para maki phải bắt chồng thằng này lên để cái sim ayu đều là bệnh nhân kêu ông cái sim khan to SECYM naik boleh ke pangro ye father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pokok premo father ye sister ke dalam ni etikes ki Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni na wan sini na me yabe pat pensingai sio walong bok dia pensingai ko play kerpang di baro di samla jong kene na zone ka snem thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kita dam kecimbiang kecingkoi cingkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene sen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone ndai kimi kipor nasion la bon sen ngai la ya simenta nang taki samla te kuble sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo pan dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris dei ting-ting so kelam dan di Paris so bangan pat poi keble siboni piro samla kit bok ba ni la phone ko suru ma jing sya ngade bandon ha jawai tak ski tambang perkat bang wan ha jawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila sedih samlai ke pastat ki tip kumnur menganggap nasio ba don pop ban don tarismi Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be phin kot phin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be phin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jela khuble shi bon ublei unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN.
Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday, 12 January, is taking place at the São Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers, and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hupda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Keble pi baro na ke Don Bosco Media Network nyiwan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong ke tayo baar jong benai ke lalingkot arjar arpusa. Kimat bakong san hagani ke tayo beledep kilong. Haduk santali penkash nat niam thamai Archbishop Victor Lindo ha ke jela niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya ke jing penkut no ya ke Annual Youth Convention bapra. Pediang Communion beningkong laispa nyo pongmut bat sacrament jing penskem laispa kat saungut no Bishop Ferdinand. Bat lapen hak perda ya ke jing rake Jubilee rupa ke nyomer oratory. Bat mentang in pa syaki Bhubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong ke jalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik Kuala Lengkot arhajar arpusau da ke jingker ku jong blay, bat ke jinga terilang jong kinong yalam niam bat ki para bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lindo, ulapen bena ba en penka sesantli ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong ke jalan yang ba Shillong, u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalayat syaprang. Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para banget, utay ukli do jong kabalang ha jalan yang ba Shillong, harengkat kajing erai lang bat ki parish priest, kinong tray balang bat ki dekot jong ke council jong ke jalan yang ba, larai ban play sesantli ki parish ki baken Thup ya ke Mauyong, ke Mautawar, ke Umpling, ke Nongra bat ke Madan Reting. Hakate ke shithi jong u Archbishop ula kerpat juru iki para banget banduai kerpang bakate ke jing penkre ya ke jing play parish kan nong ke bekerku da ublay. Keseng Samla Parish Satsnyang ha ke jingelam usamla Jetison Tingkan kum u President bat ke samla Elatmi Lapasam ke General Secretary kila pelong ya ke Annual Youth Convention bapra kum kedak ke jinge kenduk lang jengki kun samla ke Parish Shisin Chisnem. Ya kabala pelong haduk lai sengi lentir kata naduk ke santerik haduk ke nyau terik Kuala Lengkot arhajar arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santerik Kuala Lengkot da ke bakentiu buram ya ke lama keseng da ubah Gilbert Sten ke bukong san. Ha ke jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lai spangut lawan bani shimenta syidrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite kilai sengi lentir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tukin det ben riu no da shisha bat tukin no ban le pop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly. Ki sistar bawan ajing kren di sister wan pentingan stand bag sister terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik ha kaporjan met kila pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam ha kajing MNC. Lapen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ke Parish Satsnyang ha ke nyau terik Kuala Lengkot da ke mas bakut ha ke bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Hakamas bakut la penrung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kamas bakut la bot sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lai sengi lentir. Badru kejing ai kus nam shi ki kun samla ki bala pas ba ha ki exam beper jong ki.
Kawai ni gijing pen kre ya gijing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but gijing pen kentang ling do sob lei haying manie bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut kep chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shela Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bad ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bad ki kun samla ki babat skem barobor la ka jinget. Ban longru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi Play ski boram basuk ipi ibar setia ni ki sacrament di biskela pada ni ketik mulai penman ipi tu kemen yo kemen teman ki kemen berbol khatam pi lakian dua jisu yo jing kemen du da amu wan sana pi iknarin ngan sabuai sebukti halo ni Mas wa terbang ya pi wan ya ya sacrament di Kristen Jisu orang ni malong pu wan ya labren ja ba ya mi pu badi ya gawai snam jaga im hanga nga im hau ya pi yang ya sacrament di Kristen lambang ni sacrament di Kristen Paul yang baptisma ila lalong ikon jomblay ikon baca ikon swim ikon dondo ikon lesing yo kata lo hakata jin dondo itu depan jom ujisu Kanyo trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyo mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong ke jubilee rupa silver jubilee haying mane mau nyang la. Ye kini kajing rakhe lasdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Baru sisnem ki kun samla ki kena red ringkat per kinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe ye kini ke jubilee rupa. Lasdang ye kajing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakot bala penminta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar kendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pat riunget jang snong mau nyang la.
Hakapor Shibaji Shipawa layo ban pelong ye kecing mani sakramen buat segi cultural program hakapor arbaji no pai sengi kum kecing ruai kecing shat ke drama bat kiwe. Uba Roni V Lingdo MLA ke Melim constituency ulalong ukong san hakini ke sengi. Bat hakacing keren jong ulay ro iki kena samla bat ikinongelam ki Thup yo ba Brickstar Dakar uba Kalbius Dakar kong Christina Karkongor ba Marcel Kongklat bat kiwe de. Ulay ro ru iki brodar jong kasani site iki jing emission jong ki. Lapen kut iki ni kesengi da kejing penhap iki lama de ifada hamperwa tingkan buat sekejing ai kublay ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesengi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejingelam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ye kejinge kenduk lang ki samla barok jong kate ke zone kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyeuterik ke lalengkot ha parish light kensau President jong keseng samla parish light kensau Udarius Wadri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke lempung layo jingkren lengkot ru now President KSACYM Zone 3 Ya kelama jong keseng lapen hair do Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba sani Maulong, Father Barnabas Aim, but Father Michael Makri, kibala pensyai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki Kristan kani kepateng. Hakapor janmin lapen mentai kemas bakhoi do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lapen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat dau babu babit lang paryong bat keken hon jong kalalong shisha kesengi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bekhoi balapen menta do Reverend Father Rokia Samni rengkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong hakini kesengi laithir halor kiwe pat kipang kibede ye kisamla bat kebalang na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu Father Hieronymus L Linkoy Father Gerald Kongji bat ba Anthony Kongsit na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak la penkut ye kesengi de kejing duai mi haka nyau terik kesengi blay lasdang ye ke program da kemas bekut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong ka zone haka por no pai sengi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program lekmen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakan Thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai President u Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ula ai kublai kerpangi ki samla baro hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sekretari ke zone 3 ke samla peaceful maunyo lapen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong ka parish light lengkot hapo ka jingelam jong samla Oresta Rinja President ya kamas aingo aha ka step jong ka singining kong lapen minta do Father Don Bosco Karmaulong Assistant Parish Priest na kabenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bar ki samla nongelam ka parish light kensau ka Youth Convention Bakatsan Jong Kanongston Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khat artarik kalalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kani ke Youth Convention kani lai ngilente ya kani kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witting Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri ke Shnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat Kiwe Kiriu Kman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini ki lai sengi kindon ki jingelek kemen da ke jing penberngya beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong blay ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi Paulus bakut syakinong Ephesus kalenong ka banriu na ka khot ka baningkong ka boong pi ki khon to ko ngo elaki kimi ki pa hau trai namar kini ka long ka ba phidei banle ka bala pelong ru kum ka phang pedeng jong ka te ka jing ya lang ki samla Catholic jong ka ni ka than
Hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. He didn't want heaven without us, so Jesus he brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Lang ikut sebelah sim Islam ada ISIS ini. Ajunya tunduk kedai bangkuan laisi, hakini laisi di sektor pun di sini roket, berperoi yang kita mesin ikut sebelah. Ia Jom kisamla jom kai Shillong Archdiocese. Ngadak dan jingkben kadulu kejongan marsin yoi ya piki kena samla jong kadikanong soy diocese. Ko kisamla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kashlong pilong kalawe jong kayin kasem pilong kalawe jong kajak benriyo pilong kalawe jong kajela kajongi ko kisamla POE dalam jong ki kemat kai kabalaja haka jela me galaya jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajela kajongi kat banang dangmi kisni kipo kadon satrai du jongkan di namar kata ngagerpat yaki ki samla jong kabanta bab hinde ban shim yaka sinjam ban wanra yaka reformation neng kom e pidei ban sang nalani adin ban bidadap sang yalani pila ban wanra yaka reformation hakiba bun kiliang halaka jong ka jong ka sat tapong halaka jong ka jingkit kli ka jong di nagbenta kajela ban hamtane nagbenta kali ban kanjai kathim jong piang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimi pa how try nabar kali talong kabantidai banle Ephesus Henrium iwe kami kaktik berkata hadu kata-kata yang kami sini jongan abangi pai ya kikun jongan kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kilashin ya kajing kikli kakmi kelapun kendai benar
shua man khang yana ki jong ki khon ukpa ubakit ubaba la ai kai la ai so la ai jumbam nadu badang bon hakak po joka kami ndala kha la pun he la pun san ki la ai bam la ai bi ki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta de kispa ngot kisamla na santali ki parish kalapli ye ka 4th Youth Convention haga khat artrik kulalangkot parish Maubri de Vicar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren pli kani kasngi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka pinkin mau ye kajing koridor jong kajing em jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing im samla kam kut bat kam shong tang hakarwai ka siaw ka shat ka kemen ka bam kati Henry kadi ka por ban pelet jingmut ha ka jinget ka beskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na ka pop Ada beli di sini. Lebih nanti sini. Ikwa abang ipi kisamla kawai ni kita kishin bang mapi bilang kisamla kiba ie ju blay kiba ie je kebalang kade ke jing ie ju pi ban lech poi jing mane ban si bentah ke mas bekoi teng teng ilalap dan ketugane ki samla ong e baro hendai kindian mut kirang kisamla kiba shiramba ban kit kam samla hendai jiladi syakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jingpla kim ju khamlai jiladi kade kam dei kita kishin ke baba Niko abang ipi kajingat ke baskem kapau roh hakikam kajing ie jupi ye ke Eucharist bukoi ye ke sakramen kajing ie jupi ye ke ying mani kadai ke bentak ke bakongsan bah hadu kata-kata nangta niko abang ipi ka akor ke bah kadai ke bentak ke bakongsan bah ha kajing im jupi kom kisamla ka akor ke bah ngatip pila abang ha kajing samla jungi ngidai ban kemen ngidai ban lek pun ki Hendeng kenal bah bagi jinglong bah kadai kebentar ke bagongsan naman itip bah ke ke mapilong mapi kadai kata ke bagi balang rukan selong mentang bat kalasyai nata kata ngi dadon ka jingang lut adu kata benong baka ki program jugi ko kisamla kamdei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kadai kebentar ke bagongsan pidang samla pidang kaman rawai pidang kaman syat pidang kaman kemen kita kadai kebentar ke bagongsan hendeng juga porpat kumagi ni program ngidai ban kan mau bagi ban yo ye ki masuk men iba belbori dan hang ni insan kampun jilu su ga ktin ke jong play preng jong pi ki samla sibet ban kren na ka ta jong bha ke jim bha jong samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke bas kam ke de goi ke benda ke bakong san dang ra krem nei meniru
kajingai ke baskem ke dega bakongsan hadu kata-kata ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni kita action bang ma phi bilong ki samla ki ba ye ju blai ki ba ye je ke barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalangkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapenher do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone hakani kasngiple la don lang Reverend Father Peters Aimle spiritual director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden, Usamla Benedict Mayong, President Seng Samla, mat kinongkit kam jong ka Zone 6. Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreo ka dukot ka pasaw pulay ka boong, uding ubabha jusay kiso ki basniw, lemna uding ubasniw say kiso ki babha. Kani ka convention kan kut akasngiw blay ka katsaw tarik kulalangkot. Hakani kasngis dangi kani kalumpong da kispangut ki kun samla Catholic kilatut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang. Ya terti haduk ke seni ke bangin pengkut ya kena ke convention. Di hak kena ke por, ngilapoi hapakut. Ya. Isya keajin kemendengi naga benda kalawai jong balang naga benda kalawai jong imlang salang. Tusi benda kain hak kena seni ke benda duduk benda lasai seni dagi jing rublai tak benda kain ublai unsa ai bo depi. Ubleng sa pensyai pi haga jing imjung pi ba pindai bendu jing kerman haga jing imjung pi balai ubleng dorang kat ba pi udan senda jung pi haga jing imjung pi man kasi di tengin din kublai sibun ba ubleng kut ku do pi wi tu a ba gane Naki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan kemi keren ya uding ubabha na yu so ubabha kala jukran ya gene babun ki lempung sepang uding kedar but gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong ka banengkong ga de uding uba ka baar ude uding uba be but ka balai ki jinglong jong ude uding kedar ude uding bodon ki jing ubi ha u ka Uding baba unjuk
Deki hajar mut kisamla Catholic Shinrang bat kentei kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha kakat arterik bat kut ha kakat salterik kelalengkot lapli kani kelempung kisamla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sorkar Meghalaya komukongsan Kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha kakat arterik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi runkat ki padar bat ki sistar na keleng ki parish jong ka jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jengani ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing e kejing teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong kani ka jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing kristan Catholic kiriu shempang kin ai jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing kristan Catholic Kani kelempung ki samlakan sepern hembrin sim ye ki jing em baman kasngi halash nong lathau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang salang. Jadi, tahu taksi no. Tahu sebagai kong perina yoman kami sembut kongsan. Yuyu biuci taksi. Dewan saya pada DYD yoi. Bubur sama forning yang saya dari ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki con ông chap bật bao cái chân siêu ngộ của khui của lai nó buồn ông tháo udah yang ngai pi kini gelat di ciam lang kami kam chung chung sen siap kami lu ong wan negasi manscape bau kesini bau kemen bahaya nga hawa yo attend ki program ki bau per yang kebalang ke yang i nei le kemen venga kedau yo pi ki kon kro ki kon samla yang ketan yang i bro udah yo wan bi haduk kan ni Bun sen juk pendiau, ha ikam ki chief guest hawalai, ha kita gini program. Le em do armut lengut, kata le ipenyo ba ikum sen ikubeni. Tawa hari juk siau diawi ya ki dong pelai. Wa mebu purom ya ki. Tang wenne kasi, demen sen ong akhmat yang pi warok ki kon karo. Kuble chibon ni pi kejingwan yang pi jak ni convention. Ha gua pi penyo pi.
Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda da gajingriu blay jingkende ba jingshet remen sim ya ka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP kumukongsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play layasan ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sistar na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesengi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP, ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jongga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup ya santali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ya ke Maukhar, Laban, apa Shillong, Mauprem, bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ula kenta ding ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ula penken mau iki samla da ka boong. Kumba kini ke mombati ke syat jingshai, piru tolong ke jingshai ke perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Thurnyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ke theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sada kejing hikai na ka Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut yakini ke sengining kong jang convention na ka mas bukod daw Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku yang sengi dan armut ki kena semlah ki bakam siang. Mat kila ong inlet keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah banjubah. Margi orang ulang start pelan ini lek penram banyak dia kira lek angut kira kau ikaru barah po cuma tak karu idoni wei simkar ibarit ban ibat akakti ban kila ongin keli don ayu po ni karu tahu ong don kasim in keli di kasim ayu tahu lah kataru in kelipat dan imne dan yap. Kalau orang đang im, kim khnyap bị niam. Lấy cho layap thì kim pelai bin im. Yo hanta tu lak feel bin neu pukir start. Dia baru armut kila lek khmat chung neu pukir. Kila rai ta iru chungki. Nalapoi kili neu tau pukir bat ki om ko pukir ma pi deu briu pasta. Pi don no di coba jo jingkeli baro. Mentang kili na pi. Lakli don ayuh ni apa ru dia tahu pikir uang don kasim teh lahir ki paramaki baik mak contoh ni leh teh kasim ayuh teh ulah baik yang ki uang kasim khan toh SCCYM naik mulai ke pangro yai Father Tabor Londo Parish Priest pada cukup por
golongi youth director kumjuru indan hani Father James idon roy Father Andreas Father Walambok Father Mahin Pokma Prema Father yagi sister ki bedalang ni ketikis ki ramba balang kumjuru ye Pak Manuel bawan lang ngana dong na kohti meni na wan sini na miyabe at pensingai na siaw malong bok na biya pensingai ko play kerpang di baro di samla jong kanina zone ka snem tumai ka bakmen ka basuk ka ba ai ni Kecendam kecembiang kecengkot cengkia kapapa nama taknis number 1. So don bok banyo banya don lambat pi kini kesen ke banungkong ba ayo ban ya don lambat ni ke zone dari kimi kipor nasional labon sen ngala ya simenta nama taki samla. Tekubli sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo ban don ni ma pada Asal apa yang keling-keling ke Paris lagi ting-ting asal ke London ke Paris tu berapa poin. Kemudian sebuah ni piro samla kitbok, bahagia lah phone group mah. Jika ada benda nak jawai minta ski. Tambah perkat bang wan hajawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila sedih samla ke pastat. Ki tip kumno menganggap ngasih apa don pop don minta ski. Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang kini ka thup khubor. Ngi ai ka jing khublei phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jala. Keblai shibon ublai unkur khu ye phi.
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the São Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Tuble P Baro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong katayo baar jong benai kelalingkot arjar arusam. Kimat bakong san hagani katayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat niam thamai Archbishop Victor Lingdo hagajela niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkut no ya ke Annual Youth Convention bapra. Bediang Communion beningkong laispa nyo pongmut bat Sacrament jing penskem laispa kat saungut no Bishop Ferdinand. Bat la penhak perda ya kejing rake Jubilee rupa ke nyomer oratory. Bat mentangin pa syaki Bhubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arajar arpusau da kejingker ku jong ublay, bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat kipara bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapen bena ba en penka sesantli ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong kejalan niam ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalaya chaprang kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang ha jalan niam ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong ka council jong kejalan niam ba larai ban place santli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating hakatay ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru ik para banget banduai kerpang bakatay ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay kasing Samla Parish Satsnyang ha ka jingelam usamla Jetison Tingkan kum u president bat kasamla Elatmi Lapasam ka general secretary kila pelong ya ke annual youth convention bapra kum kedak ka jinge kenduk lang jengki kun samla ka parish Shisin Chisnem ya ka bala pelong haduk lais ngilenter kata naduk ka santerik haduk ka nyotrik kulalengkot arjar arpusau Lazdang ya ketika convention naduk ke santrik Kuala Lengkot da ke bakentiu buram ya ke lama keseng da uba Gilbert Sten kumbukong san ha ke jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla haduk lais pangut lawan bani shimenta shidrem ki kun samla syakani ke lempung ha kita ki lais ngilenter lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu tukin det ban riu no da shisha bat tukin no ban le pop naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly ki sister bawan ajing kren di sister one pentingan stand bag sister terna lamari hakas ngi babur katakan riu terik ha kaporjan met ki pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam hakajing MNC Lepen hak perdai ketika jinga kenduk lang ki kun samla ka Parish Satsnyang ha ka nyau terik Kuala Lengkot da ka mas bakut ha ka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam ha ka mas bakut lepen rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla hadin ka mas bakut lebut sekejing penhiar ya ka lama ka seng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong ka Jawai Police Station kum kadak ka jing job jeng ki kun samla ya ki lais ngilenter bat ru ka jing ai khus nam shi ki kun samla ki bala pas ba ha ki exam prepare jong ki
jing pen kre ya ke jing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but ke jing pen kentang ling do sob lei haying manie bala ai nam hau min sim bakhot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut ke hebret chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu trik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakhot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblei kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublei hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bat ki kun samla bekinang yai long kita ki kena bat ki kun samla ki babat scam barobor la ka jinget. Ban long ru ki kon ublei ki bakhot ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi ski borang masuk ipi timbang sepian yang di sacrament jibuskan pada di ketika lain penman ipi tu kemen tu kemen zaman tu kemen berbon khatam pi lakian dua ujisu yo jing kemen tu da bohamu wan sana iknarin ngan saduai sebukti halal kemas wa terbang yepi wan ya kesabaran jiput skema ujisu orang bumi ngalong pu wan ya labren ja baba yoni pu badi ya kawai asnam jaga im hala nga im hau yepi yukyang ya sacrament dipuskan lamban dari sacrament dipuskan paoi dan baptisma ida lalong ikon jonglei ikon baca ikon sir ikon do pun desi yo kata lo harta ka jinglong do jinglong itu depan jong ujisu Kanyo trik kulalengkot arajar arpesau. Kanyo mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee hayeng mane mau nyang la. Yakini kajing rakhe lazdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red ringkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lazdang ye kajing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakhot bala minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki phadar khindiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye kajing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi kum kajing ruai kajing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie V. Lingdor, MLA ke Melim Constituency ulalong ukongsan hakini kesngi. Bad haka jingkren jong ulaya roa iki kena samla bad iki nongelam ki begentup uba Brickstar Dekar, uba Kalbius Dekar, Kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulaya roa ru iki brodar jong kesani site iki jing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de Father hamperwa tingkan buat sekejing ai kuble ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong kete ke zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish lat kensau. Presiden jong keseng samla parish lat kensau Udarius Wadri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kelama jang keseng lepen hair do Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasantrik layok jingkren na uba sani Maulong, Father Barnabas Aim, but Father Michael Makri, kibala pensyai bat ajing mut ikisamla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki Kristan kani kepateng. Hakapor janmin lepen mentai kemas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bakhoy balapen menta do Reverend Father Arokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang kibeidei ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pa Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi ublay lasdang ye ke program de kemas bakut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong kazon. Haka por no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program le kemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish baken thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai president. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sketri ka zone 3 ka samla peaceful maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama bat la IT shiki samla jong ka parish light lingkot hapo ka jingelam jong samla Orester Rinja president. Ya kemas aingo aha ka step jong ka singining kong lapen minta do Father Don Bosco Karmaulong assistant parish priest na ka benta kinongkit kam ke SACYM zone 3 bat ki samla nongelam ka parish light kensau. Ke Youth Convention Bakatsan, Jong Kanongston Diocese Youth Movement NDYM, kalasdang haka kat arterik kalalangkot haka parish Mother of Passion Mauklam, but kani ke Youth Convention kani lai ngilente. Ya kani kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic, lepli perda do ba Witting Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan, harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan, Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat ki Wei Kiri Ukman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini ki lai sengi kendon ki jingele kemen da ke jing pen bernia beper. Kandon ru ka jing ajing hikai ling ba ka tin jong blay ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi Paulus bakot shakinong Ephesus ka lenong ka ban riu na ka khot ka baningkong ka boong pi ki khon to ko ngo ela ki kini ki pa hau trai namar kini ka long ka ba pidei ban le ka bala pelong ru kum ka phang pedeng jong ka te ka jing ya lang ki samla Catholic jong ka ni ka than. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares
diocese kami. Kajian tentu kedai barbon laisi, hakinik laisi di sektor pun di singkai berkah bapak roy yang kasih kemensin ikon sama. Niam jong kisama jong kai Shillong Archdiocese ngadak dakan jingkben kadulu kejongan marsin yoi ya biki nak sama jong kadikenong soy diocese ko kisama pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kashlong pilong kalawe jong kayin kasem pilong kalawe jong kajak benriau pilong kalawe jong kajela kajongi ko kisamla pioi dalam jong ki kemat kai kabalaja hakajela me kalaya jongi kai kabalaja hatin komi kajongi bat kajela kajongi kat banang dami kisni kipo kadon satrayu jongka dinamar kata ngagerpat yaki ki samla jongka banta babi devan shim yaka sinjam ban wanra yaka information nengkom pidei bansang naledi adin babila dap sangnya ledi pila banwara yang information hakima bun kiliang halaka jong ka jong kasar kapong halaka jong ka jingkit kli ka jong di nagbenta kadela ban kantane nagbenta kali ban kanjai kathim jong kiang te kaong pi komu pi kikun to komu yala kitimi pa how try namar kami talong kamay pidei balle Ephesus hanlium iwe kami kakti ban kakta hadu kata yang kami sing jonga abangi pai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kilashim ya kajing kitli kakmi kelapun kendai benar shua banka yala jong kikun ukpa ubakit ubaba la air la aikai la aiso la aijumbam nadu badangban hakakpo joka kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta de kispangot kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khan arthrik kulalangkot parish Maubri de ubikar General Reverend Father Richard Majau ha kajing kren pli kini kesngi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapin ken mau ya kajing koridor jong kajing jongki ha kapor jinglong samla jongki Kajing samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut ha kajinget ke beskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapok Ada lebih dari sisi aku. Lebih dari sisi aku, lebih dari sisi aku.
ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blay ki ba ye ji ki barang kadi ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketu kani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki samla ki ba shitram ba ban kit kam samla hendai jila di shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju kham lai jila di kadi kam dei kata keshin ke baba niko abandong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing e ju pi ke yukres bukul ye ki sakramen ka jing e ju pi jong pi ye ke yeng mani kadi ke benda ka bakong san ba hadu kata kata nangta niko abandong ipi ka kor ke baba kadi ke benda ka bakong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ke baba ngati pila abandong ha ka jing samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendai kenal bah ke jinglong bah kadai ke benta ke bakongsan naman itip bah ke bapilong mapi kadai kata ke balang rukan selong menta bat kalasyai na takadaw ngidadon ka jingang lut adu kata benong baka ki program jugi ko ki samla kamdei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kadai ke benta ke bakongsan pidang samla bidang kaman rawai bidang kaman syat bidang kaman kemen kita kadai ke benta ke bakongsan hendai ke juga porpat kumagi ni program ngidei ban kan mau bapedi ban yo ye masuk ben iba belmori dan hang ni insan nak hampun jilu ju ga kecin ke jong play preng jupi ki samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jing bha ju ki samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke baskam ke dei gwe ke benda ke bakongsan bang ra krem nei meniru ka jingai ke baskam ke dei ke bakongsan hadu kata kata ni kwa bonong ipi ki samla ke way ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blay ki ba ye ji ke barang kadi ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalengkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone Hakani kesengi play la don lang Reverend Father Peters Emle, Spiritual Director Kisamla, Reverend Father Michael Kongan, Parish Priest ko Umden, Usamla Benedict Mayong, President Seng Samla, wat kinongkit kam jong ka Zone 6. Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukot ka pasaw pulay ka boong, uding ubabha jusay kiso ki basniw, lemna uding ubasniw say kiso ki babha. Kani ka convention kan kut akas ngi ublay ka khat saw tarik kulalengkot. Ha kani ka sngi sdangi kani ka lempung da kispangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang. Silang berat. Yang baik ia terti haduk ke seni ke pengin pengkut ia kena ke convention. Di hak ni ke por, nyelapoi hak pekut. Isya keajin kemendengi na kabenda kalawai juga balang na kabenda kalawai jong imlang salam tu sebenta kan ha kadi gesni ka benta na do menta la sai sni dagi jing rublai ta kumta kan ublai sa ai bo de pi ublai sa pensai pi ha gaji imjong pi ba pindai bendu jingkerman ha gaji imjong pi balai ublai do rangka ba pi udan na senda jupi ha gaji yai doa begini Idong kang iran kang pambari do damnang Oi gon hai mul bari pokakon bari komo isalong gon kunda ke sakon gon hai mul bari pokakon bari komo isalong gon kunda ke sakon
way naki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok undang roi kumu ding telai bad undang san kumu ding kedar halebanan keren ya uding ubah na yu so ubah kala jukran ya gene babun ki lempung sepang uding kedar bad gilai teli ki jinglong jong ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong ka banengkong ka de uding uba ka baar ude uding uba bek bad ka balai ka jinglong jong ude uding kedar ude uding bodon ka jing ubi ha u ka Deki hajar ngut kisamla Catholic shinrang bat kentai kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba bani shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat sal terik kelalengkot lapli kani kelempung kisamla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan Kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi runkat ki padar ber ki sistar na keleng ki parish jong ka jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jong ni ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya it kejing ya teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong ka ni ka jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing et kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing et kristan catholic Kani kelempung ki samla kan sepern hembrin sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra e ki jing suk jing shngan ha ke em lang sa lang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yu beauty tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubot sa forning yang saya dari forning wan bubot saya sista di YLA sista Soki
Mấy con ông chap bật bao cái chân siêu ngộ của khui ở lại nó buồn ông tháo udah yang ngay pi cái này là để chiam lang cam ni cam chung chung sa siap kemen orang wan negasi manscape bau kesini bau kemen bahaya ngah hawa yo attend ki program ki bau per yang kebalang ke yang i nei le kemen venga ke dau yo pi ki kon kro ki kon samla yang ke than yang i bro udah yo wan bi haduk kan ni bun sen juk pendiau ha i kam ki chief guest hawalai ha ki tu program la em do armut lengut katele i penyo ba i sen i kemeni tawa hari juk siau diawi ya ki nong pelai wa mebu purom ya ki tang wan negasi demen sen ong khwat em pi woro ki kon kro kuble chibon ni bi ki jingwan yang pi jakni convention ha kwa pi penyo bi Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda da gajingriu blay jingkende ba jingshet remin sim ya ka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP kumukongsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesngi play laysen ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sister na lor kispangut kisamla bat kinongelam jungki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesngi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesngi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup ya santali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ya ke Maukhar Laban, apa Shillong, Mauprem, bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ula kenta ding ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ula penken mau iki samla da ka boong. Kumba kini ke mombati ke syat jingshai, piru tolong ke jingshai ke perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesngi. Haka ni kesngi sedang Reverend Father James Thurnyang ula ajing hikai ki kun samla ka bedei bat ke theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sada kejing hikai na ka Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut ikini ke sengining kong jang convention na ka mas bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku sengi adon arno ki kena samla ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Margi orang ulang start pelan ini lek penram banyak dia kira lek angut kira kau ikaru berapa jam kata karu idoni wei simkar ibarit ban ibadah kakti ban kila ongin keli don ayu apa ni karu tahu orang don kasim in keli di kasim ayu tahu lah kata ru in kelipat dan imne dan yap. Kalau orang dan im, kin kenyak niam.
lấy cho lại áp thìkin pelai ben im yo hanta tu la feel ben yo pukir start te bro armut kila lek akhbat chung neu pukir kila rai ta iru chungki dalapoi kili no tau pukir bagi om ko pukir ma pi video brio pasta pi don no di coba jo jingkeli baro pentang kili na pi la kili don yo ni aporu te tau pukir om don kasim te la erki paramaki pe ma chom tom ni le te kasim ayu te la pe yang ki om kasim khan to SECYM naik boleh ke pangro yai father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pokok prema father yai sister ke dalam ni etikes ki Rambak balang kumjuro ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni nawan sini nami yabe apa sengai sio malong berbok dia sengai kuble terpam di baro di samla jong kenega zone kasnem temai kebakemen kebasuk kaba aini kicendam kecembiang kecengkoi cengkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kini kesen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone dari kimi kipor nasional labon sen ngala ya simbentan mentaki samla tekule sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo pan dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris ling ting-ting aso ke ramdan ke Paris berlambat poi kebeli suboni piro samla kitbok ba hila phone ko shuru ma diksha ngade bendona jawai tak ski tambah perkat bangala wan ha jawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila sedih samlai ke pastat ki tip kumnur menganggap nasib bah don pot pen don tak sini Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang ni ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jala kable shibon ublei unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are parental alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last
7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hupda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artimide Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Kable P Baro Nakadon Bosco Media Network, Niwan Ra Shapi ki Bhubor Niam Kajala Jong Katayo Baar Jong Banai Kalalingkon Arajar Arkusa. Kimat Bakong San Hagani Katayo Baladep Kilong. Hadu Santali Penkashnat Niam Thamai Archbishop Victor Lindo Hakajala Niam Ba Shillong. Benut Kaseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kajing penkutno eka annual youth convention bapra.
Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongut Bat Sacrament Jingpins Kem Laispa Kat Saungut na Bishop Ferdinand Bat Lapen Hak Perdaya ke Jingrake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratari Bat Mentangin Pa Syaki Kubor Bakampanya Kan long kesngisa akan mau haka ala manak jong ke jalan yang ba Shillong bahaka kendai terik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau da kejingker ku jong ublay bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat ki para bangen u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lindo ulapen bena ba en penkha sesantli ki parish haka jalan yang ba Shillong haga shithi ba ulapha shikiling do kiriu niam bat ki para banget jong ke jalan yang ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo ublay ba kabalang kalaya shaprang Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para bengen utei ukli do jang kabalang hajalan yang ba Shillong harengkat kajing rai lang bat ki parish priest ki nong trei balang bat ki dekot jang ka council jang ka jalan yang ba larai ban ple sesantli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madan deting Hakatay ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru iki para benget banduai kerpang bakatay ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay. Kasing samla parish sasnyang haka jingelam usamla jetison tingkan kum u president bat kasamla elatmi lapasam ka general secretary kila pelong ya ka annual youth convention bapra kum kedak ka jinge kenduk lang jengki kun samla ka parish shisin chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyau terik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santerik Kuala Lengkot da kebakentiu buram ya kelama keseng da uba Gilbert Sten kumbukong san. Haka jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syidrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite kilai sengilintir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tukin dit ben riu no da shisha bat tukin nyok ban lek pop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat kot balai fly. Kisistar bawan ajing kren di sister wan pentingan stand bag sister terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik haka porjan met kila pelong ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla beki de ban long borbor bashlur khamtam haka jing MNC. Lapen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ke parisa senyang haka nyau terik Kuala Lengkot da kemas bakot haka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti lek niam. Hakamas bakot la penrung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kamas bakot la bot sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kejawai police station kum kadak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilintir. Badru kejing ai kus nam shi ki kun samla ki balapas ba haki exam beper jong ki. Thank you.
Kawai ni kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but kejing pen kentang ling do so blai haying manie bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut kep chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bat ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bat ki kun samla ki babat scam barobore la ka jinget. Ban longru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi Play ski borang masuk ipi timbang setia ni di sacrament di biskala badan ke tiket mulai penman ipi tu kemen yo kemen teman di kemen berbol khaddam pi lakian dua ujisu yo jing kemen du da boamu wan sana pi iknarin ngan saduai sebukti halo ni Mas wa gerbang ya pi wa ya sacrament di Kristiano Ujisu orang ni ngalong pu wan ya tabren ja ba yo ni pu badi ya gawai asnam jaga u im hala nga im hau ya pi yang ya sacrament di Kristiano lamban ni sacrament di Kristiano Paoi dan baptisma ila lalong ikon jomblay ikon baca ikon sir ikon bendo ikon lesing jo kata lo hadapan ka jinglong do jinglong itu depan jom ujisu Kanyo trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyo mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong ke jubilee rupa silver jubilee haying mane mau nyang la. Yakini kajing rakhe lasdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red ringkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lasdang ye kejing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakot bala penminta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar kendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pat riunget jang snong mau nyang la.
Hakapor Shibaje Shipawa layo ban pelong ye kecing mani sakramen buat segi cultural program hakapor arbaje no pai sengi kum kecing ruai kecing shat ki drama bat kiwe. Uba Roni V Lingdo MLA ke Melim constituency ulalong ukong san hakene ke sengi. Bat hakacing keren jong ulay ro iki kena samla bat iki nongelam ki Thup yo ba Brickstar Dakar uba Kalbius Dakar. Kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat, bat kiwe de. Ulay ro ru iki brodar jong kasani site ika jing emission jongki. Lapen kut ika ni kesengi da kejing penhap ika lama de ifada hamperwa tingkan buat sekejing ai kuble ya baro ki balawan bandon rengkat lang hakini kesengi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejingelam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ye kejinge kenduk lang ki samla baro jong kete ke zone kabelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish light kensau President jong keseng samla parish light kensau Udarius Wadri ula pediang sengobha ya baro ki samla ki belapoi syakani ke lempung layo jingkren lengkot ru now President KSACYM Zone 3 Ya kelama jang keseng lapen hair the Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba sani Maulong, Father Barnabas A, bat Father Michael Makri, kibala pensyai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum no ban yeng scam kum ki Kristan kani kepateng. Hakapor jan min lapen mentai kemas bakhoi do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lapen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat dau babu babit lang paryong bat ke kenhon jong kalalong shisha kesengi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bekhoi balapen menta do Reverend Father Rokia Samni rengkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong Hakani kesengi, laithir halor kiwe pat kipang kibede ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pak Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai no Father Sidish and Marak. La penkut ye kesengi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesengi blay lasdang ye ke program de kemas bekut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong ka zone. Haka por no pai sengi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot ki program lekemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakan Thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai President. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ula ai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sekretari ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong ka parish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Oresta Rinja President. Ya kemas aingo aha ka step jong ka sengining kong lapen minta do Father Don Bosco Karmaulong Assistant Parish Priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bar ki samla nongelam ka parish light kensau. Ke Youth Convention Bakatsan Jong Kanongson Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khat artarik kalalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kini ke Youth Convention kani lai ngilente ya kini kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest, Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, Ki Padar Nong Ba Atura, Ki Sister Bat Ki Weki Riukman. In Penkut Ikatega Youth Convention, Haga Kat Sautrik Lalangkot Singi Utrai. Hakini Ki Lai Singi Kindon Ki Jingele Kemen, Da Ki Jing Pen Berngya Beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong blay ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi Paulus bakut syakinong Ephesus kalenong ka ban riu na ka khot ka baningkong ka boong pi ki khon to ko ngo elaki kimi ki pa hau trai namar kini ka long ka ba phidei ban le ka bala pelong ru kum ka phang pedeng jong ka te ka jing ya lang ki samla Catholic jong ka ni ka than
diocese kami. Ajunya tunduk kedai Bhubor Niam, Hakinik Niam di sektor pun di sini roket, Bapel Roy yang kita mesin konsumlah. Niam jong kisamla jong kai Shillong Archdiocese ngadak dan jingkben kadulu kejongan marsin yoi ya biki kena samla jong kadikenong soy diocese ko kisamla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong kashlong pilong kalawe jong kayin kasam pilong kalawe jong kajak demriyo pilong kalawe jong kajla kajongi ko kisamla POE dalam jong ki khmat kai kabalaja hakajla me kala jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajla kajongi kat banang dangmi kisni kipo kadon satrai du jongka di namar kata ngagerpat yaki ki samla jongka benta babi de ban shim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pi de ban sang nalani adin ban bila dap sangnya ledi pila ban wanra ya ka information hakiba bun kiliang halaka jong ka sap ka pau halaka jong ka jingkit kli ka jong bi nang benta kajla ban kham tane nang benta kali ban kajai kathim jong phiang te kaong phi komu phi ki khon to komu yala ki timi pa how try nabar kami talong kawan pidei banle Ephesus hanrium iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami singgung jongan abangi pai ya kikun jongan kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala kijong kikmi kikpa kilashin ya kajing kikli kakmi kelapun kendai benar shua bangka yana kijong kikun ukpa ubakit ubaba la aidu la aikai la aiso la aijimbam nadu badangban hakakpo jongka kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harungkat kejing ipo iping lingba kejing wan shimenta digis paangut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kulalangkot parish Maubri the Ubikar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren pli kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapinkin mau ya kejing koridor jong kejing em jongki hakapor jinglong samla jongki kajing im samla kam kut bat kam shong tang hakarwai ka siaw ka shat ka kemen ka bam ka di Henry kadi ka por ban pelet jingmut ha ka jinget ka baskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na ka pop Ada beli pin di sini. Pin di sini, ada di sini.
ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blai ki ba ye je barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shram ba ban kit kam samla hendai jila di shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jingpla kim ju khamlai jila di kade kam dei kata kashin ke baba niko abonong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing ye ju pi ye ke yukres bukoi ye ki sakramen ka jing ye ju pi ju pi ye ke ying mani kade ke benda ka bakong san ba hadu kata nangta niko abonong ipi ka kor ke baba kade ke benda ka bakong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ke baba ngati pila abonong ha ka jing song samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenal ba ka jinglong ba ka de ke benta ke bagongsan naman itip ba ke ke mapilong mapi ka de ka ba ka balang rukan selong mentang bat kala syai na ta kadaw ngi don ka jingang lut adu kata benong ba ka ki program jugi kum ki samla kam de ban kutang ha ke jingir wai ke jing syat kata ka de ke benta ke bagongsan pidang samla pidang kam man wai pidang kam man syat pidang kam man kemen kita ki de ke benta ke bagongsan hendeng juga porpat kumagi ni program ngide ban kan mau ba pedi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan hang ni insan nak kampun jili su ga ktin ke jong play preng jong pi ki samla sibet ban kren na kam ta jong pha ke jing pha jong ki samla ni kwa bonong ipi ka jing nei ke bas kam ke de gwe ke benda ke bakong san hang ra krem nei meniru ka jing nei ke bas kam ke de ke bakong san hadu kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blai ki ba ye je ke barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalangkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone hakani kasngiple la don lang Reverend Father Peters Emle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden Usamla Benedict Mayong President Seng Samla mat kinongkit kam jong ka Zone 6 legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukhat ka pasaw pulai ka boong uding ubabha jusay giso ki basniu lemne uding ubasniu say giso ki babha kani ka convention kan kut akasngiu blay ka khat saw trik kulalangkot hakani kasngis dangi kani ka lempung da kispangut ki khun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang Dia terti haduk ke seni ke bangin pengkut ya kena ke convention. Di hak ni ke por, nyelapoi hapakut. Ya. Isya ke ajing kemendengi na ke benda kalawai jong ke balang na ke benda kalawai jong ke imlang salang. Tu si benda kan hak ni ke seni ke benda duduk benda la sai seni dak jing rublai ta kum ta kan ublai sa ai bo de pi ublai sa pensyai pi hak jing im jong pi ba pindai bendu jing kerman hak jing im jong pi balai ublai dorang kal ba pi udan na senda jong pi hak jing im jong pi man ke si di tengin din kublai sibun bo ublai ni ku do pi wai pi tu a ba kan ni
way naki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok unang roi kumu ding telai bad unang san kumu ding kedar halebanan kemi keren ya uding ubah na yu so ubah kala jukran ya gene babun ki lempung sepang uding kedar but gilai teli ki jinglong jong uding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong kabanengkong gade uding uba kabaar ude uding uba bek bat kabalai ke jinglong jong ude uding kedar ude uding bodon ke jing ubi ha u ka Deki hajar ngut kisamla Catholic Shinrang bat kentai kila tuat shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat arterik bat kut ha ka khat sautrik kelalengkot lapli kani kelempung kisamla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan Kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat arterik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sistar na keleng ki parish jong ka jalan yang bash jawai. Kejing temu bukongsan jong ni ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya it kejing ya teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyang basa ha keleng ki shnong jong ka ni ka jalan yang. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jong kani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing kristan catholic Kani kelempung ki samla kan sepern hembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra e ki jing suk jing shngan ha ke em lang sa lang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yu piuci tak sih. Dewan saya pada DYD yang ini. Bubur sama forning yang saya dari ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki
แล้วก็น้องชับเป็นปากจึงเสียงงูกูครุยปลายน้องบนน้องเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดในเชียงรางกำนี่กำชิงชิงเสือจากคอมเมนต์อ้อวันนี้ก็สิมันสเก็ตบอกก็สิบอกคอมเมนต์มาอย่างไงฮาวโยอัตเทนที่โปรแกรมที่บอกเพร่ยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เรื่องก็ดาวโยอยู่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันที่ฮัดดูกันนี่บุญเส้นจุดเป็นเดียวฮออีกำกีชิฟเกสฮาวไลฮักกี้ก็กินโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลงุดคัตเตอร์อีเป็นยูว่าอีกมันเส้นอีกแบบนี้แต่ว่าฮันรีจุดเสียเดียวอีกน้องเป็นลายว่าแม่บุปผามีกี่แต่วันนี้ก็สิดัมเส้นออกมาเอ็มพีวรอกี่คนกันรู้คุบเลชิบอนพีก็จังหวะเอ็มพีจากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพีShillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet rehamin sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish do ba Vincent H Pala UMP kumukongsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kasngi play laysan ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sistar na lor kispangut kisamla bat kinongelam jungki na ki parish kasor Shillong. Lapdyang ngobhaya baro kiblawan siya kani kasngi play yakani ka convention do samla kitbor lang ji jaran President Kaseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesngi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup isantali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ika Maukhar Laban, apa Shillong, Mauprem, bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading yaka mombati kum kadak balapli kini kelempung. Haka jingkren lingkot ulapan kan mau iki samla da kaboong. Kumba kani ke mombati ke syat jingsyai, piru tolong ke jingsyai ke perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesngi. Haka ni kesngi sedang Reverend Father James Thurnyang ula ajing hikai ki kun samla ke bedei bat ke theme jang ke World Youth Day. Lepen bot sada kejing hikai na Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut yakini kesngining kong jang convention na Mas Bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku yesni adon arno ki kena samla ki bakam siam. Bat kila ong inlet keli kejing keli ke bau ne o pukir unumlah manjubah. Margi om ulang start pelan ini lek penram beju. Te kila lek angut. Kira aku ikeru. Barah po jong kata keru. Idoni wei simkar ibarit. Ban ibat akakti. Ban kila ongin keli. Don ayu po ne keru. Daw ong don kasim. In keli di kasim ayu. Daw la kata ru. In kelipat dang im ne dang yap. Kalau orang đang im,kin kenyap bin yam. Lagi orang ayam, teh kin pelai bin im.
yang hantar teulak feel baik neu pukir start dia baru armut kila lek akhmat chung neu pukir kila rai ta iru chuki nalapoi kili neu tau pukir bagi om po pukir ma pi deu briu pasta pi don no di coba chuki jingkli baro mentangi kili na pi la kili don yo ni aporu dia tau pukir om don kasim teh lahir ki paramaki baik mak contoh ni leh teh kasim ayu teh ulah baik yang ki om kasim khan toh SECYM naik mulai ke pangro yai father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pokok prema father yai sister ki bedalang ni ketikis ki Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana dong na kohti meni na wan sini na me yabe pat pensengai sio malong bok na dia pensengai ko play kerpang di baro di samla jong kene na zone ka snem thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kitendam kejimbiang kejengkoi jengkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene kesen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone ndai kimi kipor ngasio la bon sen ngai la ya simbentan mentaki samla te kuble sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo ban dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris lei ting-ting aso ke London ke Paris berapa poi keble siboni piro samla kitbok ba hila phone group ma diksha ngade bandona jawai tak ski tambang perkat bang wan ha jawai kini ki tio baladak te kini samla kilawan kila seding samlai ke pastat ki tip kumnur ngangop ngasio ba don pot ban don tak sing Badda kini ki khubor ngi la poi shika bakut jang kini ke thup khubor ngi ai ke jing khuble phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor bajia ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ke screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ke jela khuble shibon ublei unkur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last
1997, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Thup people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemides Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us. Kable P Baro Nakadon Bosco Media Network, Niwan Ra Shapi ki Bhubor Niam Kajala Jong Katayo Baar Jong Banai Kalalingkon Arajar Arkusa. Kimat Bakong San Hagani Katayo Baladep Kilong. Hadu Santali Penkashnat Niam Thamai Archbishop Victor Lingdo Hakajala Niam Ba Shalong. Benut Kaseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kajing penkutno ya annual youth convention bapra.
Pediang Communion Beningkong Laispa Nyo Pongut Bat Sacrament Jingpins Kem Laispa Kat Saungut No Bishop Ferdinand Bat Lapen Hak Perdaya ke Jingrake Jubilee Rupa ke Nyomer Oratory Bat Mentang Impa Shiki Kubor Bakam Penya Kan long kesngisa akin mau haka ala manak jong ke jalan yang ba Shillong Baha ka kendai terik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau da kejingker ku jong ublay bat kejinga terilang jong kinong yalam niam bat ki para bangen u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lindo ulapen bena bat en penkha sa santli ki parish ha ka jalan yang ba Shillong Haga shithi ba ulapha shikiling do ki riuniam bat ki para banget jong ke jalan yang ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu ya ublay ba kabalang kalayat syaprang Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para bengen utei ukli do jang kabalang hajalan yang ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest ki nong trei balang bat ki dekot jang ka council jang ka jalan yang ba larai ban pli sa santli ki parish ki baken Thup ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating Hakatay ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru iki para benget banduai kerpang bakatay ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay. Kasing samla parish sa sniang ha ka jingelam usamla Jetison Tingkan kum u president bat kasamla Latmi Lapasam ka general secretary kila pelong ya ka annual youth convention bapra kum kedak ka jinge kenduk lang jeng ki kun samla ka parish Shisin Chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyotrik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santerik Kuala Lengkot da kebakentiu buram ya kelama keseng da ubah Gilbert Sten kumukong san. Ha kejingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot ngobah syakate program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syidrem ki kun samla syakani ke Lempung. Hakite kilai ngilintir lawan ajing kren ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu tukindit ben riu no da shisha bat tuken no ban le pop nakashiti beningkong jong Paulus shikinong korin kalnong bakat san gat khot balai fulai ki sistar bawan ajing kren de sister wan pentingan stand bag sister terna lamari hakas ngi babur katakan riu terik ha kaporjan met kila pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla be ki de ban long borbor bashlur khamtam ha ka jing MNC lapen ha perdai ke jing kenduk lang ki kun samla ke parisa snyang ha ka nyau terik Kuala Lengkot da ka mas bakhot ha ka ba Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam Hakamas bakhot la penrung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kamas bakhot labut sa kajing penhiar ya kalama kaseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kajawai police station kum kadak kajing job jeng ki kun samla ya kiti kilai ngilenter. Badru kajing ai khus nam shi ki kun samla ki bala pas ba ha ki exam prepare jong ki.
Kawai ni kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa leni ke silver jubilee bat kejing pen kentang ling do sob lei haying mania bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Jelaniam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyau pongut kep chin rang bat kentei bat ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu terik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblay kentup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani jingle niam. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bat ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bat ki kun samla ki babat scam barobore la ka jinget. Ban long ru ki kon ublay ki bakot ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi. Bat jing emmen sim ka baman kasngi. Today, ski borang masuk di bang sekian yang di sacrament di biskan. Pada ketika lain penman repeat wa kemen, yo kemen. Teman di kemen berbon khatam pi lakian dua ujisu yo jing kemen lu da amu wan sana pi iknarin ngan satuai sebukti halal Mas wa terbang ya pi wan ya sacrament di biskan. Ujisu orang bumi, walau pu wan ya labren, jangan bang ya mi pu badi ya kawai, senam jangan im hanga nga im hau. Ya pi yang ya sacrament di peskem, lambat ni sacrament di peskem. Kau yang baptisma, ni dah lalong ikon jauh lei. Ikon baca, ikon sir, ikon benda pun, desi jo kata, jing long itu depan, jom ujisu. Kanyau trik kula lengkot arajar arpesau. Kanyau mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mani mau nyang la. Ye kini kajing rakhe lezdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Baru sisnem ki kun samla ki kena red ringkat per kinobes ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe ye kini ke jubilee rupa. Lezdang ye kejing rakhe ha kapor khandai beji min step da kamas bakot bala penminta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangkasnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye kejing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi kum kejing ruai kejing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie V. Lingdor, MLA ke Milim Constituency ulalong ukong san hakini kesngi. Bad hakajing keren jong ulay roa iki kena samla bad iki nongelam ki begentup ba Brickstar Dakar, uba Carbius Dakar, kong Christina Karkongor, ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulay ro ru iki brodar jong kasani site ikajing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kejing penhap ika lama de Father Hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon ringkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat.
KSACYM Zone 3 hapok kejingalam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ye kejinga kenduk lang ki samla barok jong ketika zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish lat kensau. President jong keseng samla parish lat kensau Udarius Wajri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belepoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru now President KSACYM Zone 3. Ya kelama jang keseng lepen hair the Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba sani Maulong, Father Barnabas Aim, but Father Michael Makri, kibala pensyai but ajing mut ikisamla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki kristan kani kepateng. Hakapor jan min lepen mentai kemas bakhoi do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish lat kensau. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat dau babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bekhoi balapen menta do Reverend Father Rokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Karmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang ki beidei ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pak Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi blay lasdang ye ke program de kemas bekut bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong ka zone. Haka por no pai sngi layo e ke jingger kuling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program lekemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakan thup e ke syat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ke siau bat kumju ke jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai President. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ikjingkren kublai penkut na kasketri ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong kaparish light lengkot hapo kejingelam jong samla Orester Rinja President. Ya kemas aingo aha ke step jong kesengining kong lapen minta do Father Don Bosco Karmaulong Assistant Parish Priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bat kisamla nongelam ke parish light kensau. Ke Youth Convention Bekatsan, Jong Kenongston Diocese Youth Movement NDYM, kelasdang haka kat arterik kelalengkot haka parish Mother of Passion Mauklam, bat kini ke Youth Convention kini lai sengi lente. Ya kini ke Lempung bekerpang jong kisamla kabalang Katolik, lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut Constituency kum ukongsan, harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan, Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentin Soklang Piau, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat Kiwei Kiri Ukman. In penkut ikatiga Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini kilai sengi kendon kejingelek kemen da kejing penberngya beper. Kandon ru kejing ajing hikai lingba kaktin jong blay ya kabala pensyong nong rim na kashithi Paulus bekut syakinong Ephesus kalenong kaban riu na katkot kabaningkong kaboong. Pigi khon tukok ngu ilaki kimi ki kpahaw try namar kini kalong kaba pidei banle. Kabala pelong ru kum kapang pedeng jong katay kejing yalang kisamla Katolik jong kani kathan. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name
Jingai Kundu Katai Barbor Laisi Hakinik Laisi di Saiton Pun di Sihika Bukha Bapak Roy yang kita mesin ikut sama Nio Jom Kisamla Jom Kaishilong Archdiocese Ngadak dan Jingkben Kadulu Kajongan Marsin Yoi Yapi Kina Samla Jong Kadikanong Soy Diocese Koki Samla Pilong Kalawe Jong Kabalang Pilong Kalawe Jong Kashlong Pilong Kalawe Jong Kayin Kasem Pilong Kalawe Jong Kajak Dumriyo Pilong Kalawe Jong Kajla Kajongi Koki Samla Piyoi dalam Jong Ki Kemat Kai Kabalaja Hakajla Megalaya Jongi Kai Kabalaja Hatin Komiying Kajongi Bat Kajla Kajongi Kat Banami Dami Kisni Kipo Kadon Syatraidu Jongkan Di namar kata Ngagerpat Yaki Ki Samla Jong Kabanta Bab Hidai Ban Shim Yaka Sinjam Ban Wanra Yaka Reformation Nengkom Hidai Ban Sang Naladi Adin Ban Hidai Ban Sang Naladi Pila Ban Wanra Yaka Reformation Hakibah Bun Kiliang Halaka Jong Ka Jong Ka Sab Kapong Halaka Jong Ka Jingkit Kli Ka Jong Di Nagbenta Kajla Ban Kantane Nagbenta Kali Ban Kajai Kathim Jong Piang Te Kaong Pi Komu Pi Kikun To Komu Yala Kitimitik Pa How Dry Namar Kami Talong Kapatidai Banle Ephesus Hanrium Iwe Kami Kakti Bankakta Hadu Kata-kata Yang kami sing Jonga Abangi Pai Yang Kikun Jonga Kikun Jongi Hakini Kisni Kim Kong Wushu Kim Ngong Wushu Yang Jong Kikmi Kikpa Kikmi Kikpa Kilashim Yang Jing Kikli Kakmi Kelapun Kendai Benar Shua Bangka Yang Jong Kikun Ukpa Ubakit Ubaba La Aidu La Aikai La Aiso La Aijumbam Nadu Badangban Hatakpo Jongka kami Ndalaka Lapan he Lapan sanki La Aibam La Aibi Yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kajing ipo iping lingba kajing wan shimenta de kispangut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik kalalangkot parish Maubri de Vicar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren pli kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da kabapin kin mau ya kajing koridor jong kajing jongki hakapor jinglong samla jongki Kajing samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat ke kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut hakajinget ke beskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop Ada belajar di sini. Lebih nanti sini.
ngikwa abonong ipi ki samla ke way ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba e ju blay ki ba e je ki barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketugani ki samla ong e baro hendai kindian mut ki ki samla ki ba shram ba ban kit kam samla hendai yiladi shakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju khamlai jiladi kade kam dei kata keshin ke baba niko abandong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing e jupi ye ke yukres bukoi ye ki sakramen ka jing e jupi jupi ye ke ying mani kade ke benda ka bakongsan ba hadu kata kata nangta niko abandong ipi ka kor ke baba kade ke benda ka bakongsan ba ha ka jing em jupi kom ki samla ka kor ke baba nanti pila abandong ha ka jing samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenal bah bagi jinglong bah kadai ke benta ke bagongsan naman itip bah ke ke bapilong mapi kadai kata ke bagi balang rukan selong menta bat kalasyai nata kata ngi dadon ka jingang lut adu kata badong baka ki program jugi ko ki samla kamdei ban kuntang ha ke jingir wai ke jing syat kata kadai ke benta ke bagongsan pidang samla pidang kaman rawai pidang kaman syat pidang kaman kemen kita kadai ke benta ke bagongsan hendeng juga porpat kumagi ni program ngidai ban kan mau bapedi ban yo ye ki masuk men iba belbori dan hangni insan nang kampun jilu su ga ktin ke jong play apreng jupi ki samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jim ha jong samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke baskam ke de gwe ke benda ke bakongsan dang ra krem nei meniru ka jingai ke baskam ke de ke bakongsan hadu kata kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni kita action bang ma phi long ki samla ki ba e ju blay ki ba e je ke barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalangkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone hakani kasngi play la don lang Reverend Father Peters Emle Spiritual Director kisamla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko Umden Usamla Benedict Mayong President Seng Samla mat kinongkit kam jong ka Zone 6 Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukot ka pasaw pulai ka boong uding ubabha jusay kiso ki basniw lemne uding ubasniw say kiso ki babha kani ka convention kan kut akasngi ublay ka khat saw tarik kulalangkot hakani kasngi sedang kani ka lempung daki spangut ki kun samla Catholic ki latut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang Yang baik dia terti haduk ke seni ke bangin pengkut ya kena ke convention. Di hak ni ke pol, ngilapoi hapakut. Ya. Isya kaajing kemendengi, kaajing kemendengi naga benda kalawai juga balang, naga benda kalawai jong imlang salam. Tu si benda kan hak di gesni ke benda duduk benda, lasai seni dari jing rublai, tapi benda kan ublai insa aibo depi. Ublay sa pensay pi hagaji imjung pi bat pinday bandu jingkerman hagaji imjung pi balay ublay dorong kal bat pi udan senda jung pi hagaji imjung pi man kasi itu ingin din kublay sibun bo ublay ni kut kudo pi wai pi tu a bagani Toma
naki dekat naga Bible naga sam ka ba khandai phu ar ka bong ubahok unang roi kumu ding telai bad unang san kumu ding kedar halebanan kami keren ya uding ubah na yu so ubah kala jukran ya gini babun ki lempung sepang uding kedar bad gilai teli ki jinglong jung ding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar ude uding buran lai teli ki jinglong kabanengkong ke dia uding uba kabar ude uding uba bet bat kabalai ke jinglong jong ude uding kedar ude uding uba don ke jing ubi ha u ka Deki hajar ngut ki samla Catholic shinrang bat kentei kila tut shenong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan yamba banya shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat saw terik kelalengkot lapli kani kelempung ki samla Catholic dau ba kermen shela menteri ke sarkar Meghalaya komukongsan Kadba ka kong perina shela kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik kelalengkot Haga jingelang pli di ki hajar ki samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sestar na keleng ki parish jong ka jalan yamba jawai. Kejing temu bukongsan jong ni ka lempung kalong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ka Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing ya it kejing ya teli bat ya ka mensim shipara hap deng ki khun samla jong ka balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong ka ni ka jalan yam. Right Reverend Bishop Ferdinand the Caroling Dosa jongkani ke jalanyam unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu ble ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki pla jing kli halor ki phang babonjat halor ka jing et kristan catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong ble bat e ka jing et kristan catholic Kani kelempung ki samla kan seperhembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong la thau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang sa lang. Jadi, tao thắc gì nó? Tao wa sebagai kong perina yoman kami sembut kongsan. Yu pilih thắc gì? Tao wan zai pada DYD yang ini. Bubur sama forning yang saya dari ma forning wan bubur saya sista di YLA sista Soki
กองชับเป็นปากจึงเสียงโง่ของครูอยู่ปลายของบนรองเท้าวันนี้ยังไงพี่กันนี่ก็ลาดเชียมลังกำนี่กำชิงชินเซนเสียคุณแม่ลูกองวันนี้ก็สิมันสเก็ตบอกก็สิบอกคุณแม่มาอย่างไงฮาวโยอัตเทนที่โปรแกรมที่บอกเพลยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคุณแม่เวงานก็ดาวโยอยู่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรอวันนี้วันที่ฮัดดูกันนี่บุญเส้นจุดเป็นเดียวฮออีกำกีชิฟเกสฮาวไลฮักกิโตกินโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลมุดกัตเตลอีเป็นยูว่าอีกมันเส้นอีกแบบนี้แต่ว่าฮันรีจุดเสียวเดียวอีอยากกินน้องปลายว่าแม่บุญรอมอยากกินแต่วันนี้ก็สิถ้ามันเส้นออกมาขวานพี่วรอกี่คนครูคุบเลชิบนี่พี่ก็จึงวันยังพี่จากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่ Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet rehamin sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik kalalangkon hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP kumukongsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play laysen ran lang ru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Ternyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwik sister na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan siya kani kesengi play ya kani ke convention do samla kit borlang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajingkren sedang ulas neng bat kentui ki kun samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pat baru ika theme song ki kun samla Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakedup isantli ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ika Maukhar Laban apa Shillong Mauprem bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ula kenta ding ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ula penken mau iki samla da ka boong. Kumba kini ke mombati ke syat jingshai piru tolong ke jingshai ke perthai haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Ternyang ula ajing hikai ki kun samla ka bede bat ke theme jang ka World Youth Day. Lepen booth sedang kejing hikai nak Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut ikini kesengi ningkong jang convention nak mas bukut dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku kesengi dan armut ki kena semlah ki bakam siam. Bat kila ong inlek keli kejing keli ke bau ne o pukir unum lah mencuba. Margi orang pula start pelan ini lek penram banyak dia kira lek angut kira aku ikaru pada apa cong kata karu idoni we simkar ibarit ban ibat akakti ban kila ongin keli don ayu apa ni karu tahu ong don kasim in keli di kasim ayu tahu lah ya kata ru in kelipat dan im ne dang yap kalau orang dang im kim kenyap bin yam lagi orang layap teh kim pelai ben bin im yo
hanta tu lak feel ben neu pukir start dia baru armut kila lek akhmat chung neu pukir kila rai ta iru chungki nalapoi kili neu tau pukir bagi om ko pukir ma pi video brio pasta pi don no di cuba jo jingkeli baro mentang kili na pi la keli don yo ni aporu dia tau pukir om don kasim teh lahir ki paramaki pe mak contoh ni le teh kasim ayu teh ulah pe yang ki om kasim khan toh SECYM naik boleh ke pangro ye father table ndo parish priest pada cukup por tolongi youth director kumjoro indan hani father James idon roy father Andreas father Walambok father Mahin pok mapremo father ye sister ke dalam ni ketika ki Ramba balang kumjuro ye ba manual bawan lang bangana dong na kohti meni na wan sini na biya be pan pensingai na sio malong bok na biya pensingai ko play kerpang di baro di samla jong kanina zone ka snam tmai ka bakmen ka basuk kaba aini kicendam kecembiang kecengkoi cengkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kini kesen kaba nongkong ba yo ban ya don lambat ni ke zone ndai kiwe kipor nasion labon sen nyala ya simentan mentaki samla te kublai sibon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo pan dan ni ma pada asio apa keling-keling ke Paris dei ting-ting aso ke London ke Paris so bangan poi keblai siboni piro samla kit bob ba hila phone ko ma jingsa ngade bandona jawai tak ski tambang perkat bangala wan ha jawai kini ki tio baladat te kini samla kilawan kila sedih samla ke pastat ki tip kumno ngangop nasio ba don pot ban don ta swi Badda kini ki khubor ngi lapoi shi ka bakut jang kini ka thup khubor ngi ai ka jing khublei phi baro be phin kot phin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki khubor bajia ha ki parish ni ki shnong jang phi sngo bha be phin pha ni pin tip shingi how tiu number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jala khublei shi bon ublei un kur khu ye phi
Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing you the station news across the globe. From 3rd to 7th, more than 800 exploradores of Don Bosco from the provinces of Salta, Cordoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis and Santiago del Estero celebrated their summer camp. The experience, enriching for all participants, took place in Anisacate, Cordoba, and was organized by the northern region of the Argentine explorers of Don Bosco. Under the motto, "A heart that dreams, 1,000 who live it," inspired by the rector Major Strena 2024, young people experienced days of workshops, catechism and games. The summer camp was accompanied by various celebrations in the presence of Bishop Alejandro Mussolino, SDB Auxiliary Bishop of Cordoba, and Father Horacio Barberi, Superior of the Salesian Province of Northern Argentina, ARN. Bishop Mussolino expressed his joy at having participated in such a beneficial experience for young people, underlining the importance of these meetings for their integral development. On Saturday, 6 January, the second annual retreat for the Salesians in the province of Brazil, Campo Grande, BCG, began in Campo Grande, led by Father Fabio Attard, head of the Formation of Salesians and laity in Europe. The retreat, scheduled until Friday 12 January, is taking place at the Sao Vicente Institute and brings together 39 people, including Salesian priests, brothers and practical trainees, with the accompaniment of Father Ricardo Carlos, BCG Provincial. For many years, the Salesian community has been carrying out their mission in the Makululu area of Kapwe City, Zambia, in very difficult circumstances. Makululu is a particularly deprived and disadvantaged area characterized by lack of employment, high mortality because of HIV/AIDS infection, a high percentage of broken and separated families, heavy alcohol abuse, and extreme poverty. It is home to many children and young people who have been neglected and left to live in the streets. The main reason that they find themselves in this situation is because of family breakdown, as the father or mother may leave for work or take on new partners. Other factors which drive children onto the streets are alcoholism, violence, poverty, and child abuse. Last January 7, the parish of St. Michael the Archangel, located in Uarete in the Diocese of Sao Gabriel da Cachoeira, rejoiced at the beginning of a new Christian community on the Papuri River, a community known as Cabeça da Onça, where part of the Hubda people live. Furthermore, it was decided that the patron saint of the new community will be Saint Artemides Zati for his dedication to the poor and the sick. On the same day, then 46 people received the sacrament of baptism, and as stated by the parish priest Don Wellington Abruyu, SDB, it was a historic day for the parish and an opportunity to show gratitude to God, who continues to bring about his epiphany, manifesting himself to all peoples without distinction, and continues to make new disciples every day. The civil service with the Salesians is much more than a simple. It is a journey full of meaning, a journey that goes far beyond the individual contribution and is intertwined with the history of commitment and dedication of the Salesians themselves. With the new calls for application, a total of 903 places are available, of which 830 are in Italy and 73 abroad. A deep commitment and act of love and solidarity aimed at the most vulnerable categories of society. Through projects aimed at the growth and well-being of the community and the local area, young volunteers discover the beauty of being part of a community. So viewers, that is all we have for you today. Till we meet again, thank you for joining us.
Keblei pi baro na ke Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Bhubor Niam ke jela jong ke tayo baar jong benai ke lalingkot arjar arpusam. Kimat bakongsan hagani ke tayo beledep kilong. Haduk santali penkasnat Niam Thmai Archbishop Victor Lindo hak jela Niam ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ia kejing penkut no ia ke Annual Youth Convention berpra. Bediang Communion beningkong laispa nyo pongut bat sakramen jing penskem laispa kat saungut no Bishop Ferdinand. Bat lapen hak perda ia kejing rake Jubilee rupa ke nyomer oratory. Bat mentangin pa syaki Bhubor bakam penya. Kan long kesngi sa akin mau haka ala manak jong kejalan yang ba Shillong, bah haka kendai terik kulalengkot arajar arpusau da kejingker ku jong ublei, bat kejinga terilang jong kinong yalam Niam bat kipara bangen, u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lindo, ulapen benar ba en penka sesantli ki parish haka jalan yang ba Shillong. Haga shithi ba ulapa shikiling do kiriu Niam bat kipara banget jong kejalan yang ba Shillong, u Archbishop ulaong ba usngongu yo blei ba kabalang kalayat syaprang. Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim kipara banget, utei ukli do jong kabalang hajalan yang ba Shillong, harengkat kajing railang bat ki parish priest, kinong tray balang bat ki dekot jong ke council jong kejalan yang ba, larai ban play sesantli ki parish ki baken Thup ya ke Mauyong, ke Mautawar, ke Umpling, ke Nongra bat ke Madan Reting. Hakatay ke shithi jong u Archbishop ula kerpat juru iki para bangit banduai kerpang bakatay ke jing penkre ya ke jing play parish kan nong ke bekerku da ublay. Keseng Samla Parish Satsnyang hak kejingelam usamla Jetison Tingkan kum u Presiden bat kesamla Elatmi Lapasam ke General Secretary kila pelong ya ke Annual Youth Convention bapra kum kedak kejinge kenduk lang jengki kun samla ke Parish Shisin Chisnem. Ya kabala pelong haduk lais ngilintir kata naduk ke santerik haduk ke nyo terik kula lengkot arjar arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk ke santerik kula lengkot da kebakentiu buram ya ke lama keseng da ubah Gilbert Sten kumbukong san. Haka jingadon ringkat langru upadar Jenstar Nongklau Parish Priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syidrem ki kun samla syakani ke lempung. Hakite kilai sengi lentir lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tukin det ben riu no da shisha bat tukin no ban lepop. Naka shiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai fly. Kisistar bawan ajing grand di sister one pentingan stand bag sister terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik haka porjan met kila pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla beki de ban long borbor bashlur khamtam haka jing MNC. Lepen hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ke Parish Satsnyang haka nyau terik kula lengkot da kemas bakut haka bau Reverend Father Jenstar Nongklau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Hakamas bakut la penrung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kamas bakut labut sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilintir. Badru kejing ai kus nam shi ki kun samla ki balapas ba haki exam beper jong ki.
jing pen kre ya ke jing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but ke jing pen kentang ling do so blai haying mania bala ai nam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke Bhubor Niam Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut ke hebret chin rang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat sangut ki khon samla shin rang bat kentei hakan riu trik kula lengkot Haka jingle niam hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do so blai kun Thup yo Reverend Father Polly Shilla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublay hakani ke jingle niam. Bishop Ferdinand the Kar ula kentui kini ki hebret bat ki kun samla bekin nang yai long kita ki kena bat ki kun samla ki babat scam barobor la ka jinget. Ban long ru ki kon ublay ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi. Bat jing emmen sim ka baman kasngi. Ski borang masuk di timbang sepian yang di sacrament di Kristen. Pada di ketika lain penman repeat wa kemen, yo kemen. Teman di kemen berbol khatam pi lakian wa jisul yo jing kemen lu da amu wan sana pi iknarin ngan saduai sebukti halo ni. Kemas wa terbang ye pi wa ya sacrament di Kristen. Jisu orang ni, malam pu banyak lepas jangan bawa yang ni pu badi yang kawai, senang juga, im hala, im haru. Ya pi yang sakramen di Kristen, lambat dari sakramen di Kristen, kau yang baptisma, ini dah kelalong ikut jomblay, ikut baca, ikut swir, ikut benda apapun. Swing jo kata lo hakata ka jinglong itu depan jong ujisu Kanyo trik kula lengkot arajar arpusau. Kanyo mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mane mau nyang la. Yakini kajing rakhe lasdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Barok sisnem ki kun samla ki kena red ringkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe yakini ke jubilee rupa. Lasdang ye ke jing rakhe ha kapor khandai baji min step da kamas bakot bala minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khandiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaji shipawa layo ban pelong ye ke jing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaji no pai sngi kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we. Uba Ronnie Wheeling Do MLA ke Melim constituency ulalong ukong san hakini kesngi. Bad haka jingkren jong ulaya ro iki kena samla bad iki nongelam ki begentup yo ba Brickstar Dakar uba Kalbius Dakar kong Christina Karkongor ba Marcel Kongklat bad kiwe de. Ulaya ro ru iki brodar jong kesani site iki jing emission jong ki. Lapen kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de Father hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya barok ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing alam jong samla Brendan Shulai President kala pelong ya kejing kenduk lang ki samla barok jong ketika zone. Kebelas dang naduk ke santarik haduk ke nyau terik ke lalengkot ha parish lat kensau. Presiden jong keseng samla parish lat kensau Udarius Wadri ula pediang sengobha ya barok ki samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot ru nau Presiden ke SACYM Zone 3.
Ya kelama jang keseng lepen hair do Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layok jingkren na uba sani maulong Father Barnabas Aim bat Father Michael Makri ki balapen syai bat ajing mut iki samla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki kristan kani kepateng. Hakapor jan min lepen mentai kemas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lepen kut da kejinge peliu jingmut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat keken hon jong u. Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimenta lang. Haka step jong kan riu terik lasdang ya ke program da kemas bakhoy balapen menta do Reverend Father Arokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang kibaidei ye kisamla bat kebalang. Na kebenta kisamla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat Pak Anthony Kongsit. Na kebenta kisamla garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi blay lasdang ye ke program de kemas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong kazon. Haka por no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot de ki program le kemen bakit jingmut de ki samla ne ki tekin riutli ki parish bakan thup ik shat reti ne ki samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na usamla Brendan Shulai president. U Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ulai kublai kerpangi ki samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sketri ke zone 3 ke samla peaceful maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama badla IT shiki samla jong ka parish light lengkot hapo ke jingelam jong samla Oresta Rinja president. Ya kemas aingo aha ka step jong ka singining kong lapen minta do Father Don Bosco Kharmaulong assistant parish priest na kebenta kinongkit kam ke SACYM zone 3 bat ki samla nongelam ka parish light kensau. Ke youth convention Bakatsan Jong Kanongson Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khat artarik kalalangkot haka parish Mother of Passion Mauklam bat kani ke youth convention kani lai ngilente. Ya kani kelempung bekerpang jong kisamla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan. Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest ke Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, ki Padar na Nong Ba Atura, ki Sister Bat ki Wei Kiri Ukman. In penkut ikati ke Youth Convention haga kat saw terik kelalengkot sengi utrai. Hakini ki lai sengi kendon ki jingele kemen da ke jing pen bernia beper. Kandon ru ka jing ajing hikai ling ba ka tin jong blay ya ka balapen syong nong rim na ka shithi Paulus bakot shakinong Ephesus ka lenong ka banriu na ka khot ka baningkong ka boong phi ki khon to ko ngo elaki kimi ki pa hau trai namar kani ka long ka ba phidei banle ka balapen long ru kum ka phang pedeng jong ka te ka jing yalang ki samla Catholic jong kani ka than. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus
sini. Ajunya tunduk kedai barbon laisi, hakinik laisi di sektor pun di sihkai roket, bapak roy yang kecil mesin kon sama. Nior jong kisamla jong kai Shillong Archdiocese. Ngadak dan jingkmen kadolo kejongan marsin yoi ya biki nak samla jong kadikenong soy diocese ko ki samla philong kalawe jong kabalang philong kalawe jong kashlong philong kalawe jong kayin kasam philong kalawe jong kajai demriau philong kalawe jong kajla kajongi ko kisamla phioi dalam jong ki khamat kai kabalaja hakajla me kala jongi kai kabalaja hatin kom ying kajongi bat kajla kajongi kat banami dami kisni kipo kadon satrai du jongka di namar kata ngagerpat yaki ki samla jongka banta babi de ban shim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e phi dei ban sang nalani adin ba bila sang nyeledi phila ban wanra ya ka information hakima bun kiliang halaka jong ka jong ka sar kapong halaka jong ka jingkit kli ka jong hi nagbenta kadla ban khamtane nagbenta kali ban kanjai kathim jong hiang te kaong phi komu phi ki khon to komu yala ki tumi pa how try namar kani talong kapatidai banle Ephesus hanrium iwe kami kakti berkata hadu kata-kata yang kami sing jonga abangi phai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kong ushu kim ngong ushu yala jong kikmi kikpa kila shim ya kajing kikri kakmi kelapun kendai benar shua bangka yala jong kikun ukpa ubakin ubaba la aidu la aikai la aiso la aijumbam nadu badanggon hakakpo jongka kami ndalaka lapun he lapun sanki la aibam la aibi yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harungkat kejing ipo iping lingba kejing wan shimenta de kispangut kisamla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khan arthrik kulalangkot parish Maubri de ubikar General Reverend Father Richard Majau hakajing kren pli kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapinkin mau ya kejing koridor jong kejing em jongki hakapor jinglong samla jongki kejing im samla kam kut bat kam shong tang hakarwai ka siaw ka shat ka kemen ka bam ka di Henry ka di ka por ban pelet jingmut ha ka jinget ka baskem hau Jesu Christ ublay ubala pelat yangi baro na ka pop Ada lagi ni decision. Lebih nak decision.
ngikwa abon ngi pi ki samla ke wei ni ki tactician bang ma phi phi long ki samla ki ba ye ju blei ki ba ye ji ki barang kade ke jing ye ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko teng teng ilala dan ketu gani ki samla ong e baro hendai kindiat mut ki ki samla ki ba shitram ba ban kit kam samla hendai yila di shaka mas kim ju poi kemudian kim ju priang shaka sakramen jipla kim ju kham lai yila di kade kam dei kata kashin ke baba niko abandong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing e ju pi ye ke yukres bukoi ye ki sakramen ka jing e ju pi jong pi ye ke ying mani kade ke benda ka bakong san ba hadu kata nangta niko abandong ipi ka kor ke baba kade ke benda ka bakong san ba ha ka jing em jong pi kom ki samla ka kor ke baba ngati pila abandong ha ka jing song samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le bun ki hendai kenal bah ba ke jinglong ba kade ke benta ke bagongsan naman itip ba ke ke bapilong mapi kade ke ta ke ba ke balang kan selong menta bat kala syai na ta kadau ngi don ka jingang lut adu kata badong ba ka ki program jugi kum ki samla kam dei ban kun tang ha ke jingyer wai ke jing syat kata kade ke benta ke bagongsan pidang samla bidang kam man wai bidang kam man syat bidang kam man kemen kita kide ke benta ke bagongsan hendai ke juga porpat kumagi ni program ngide ban kan mau ba pedi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan hang ni insan nak kampun jilu ju ga kiten ke jong play preng jupi ki samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jing bha jong samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke bas kam ke de gwe ke benda ke bakongsan bang ra krem nei meniru ka jingai ke bas kam ke de ke bakongsan hadu kata ni kwa bonong ipi ki samla ke we ni ki tactician bang ma phi long ki samla ki ba ye ju blei ki ba ye ji ke barang kade ke jing e ju phi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas ko ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong samla Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik kalalangkot kalasdang halum Sinai Parish Umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat Mirul Bonds aim MLA hakamat kispangut kisamla Catholic na kisantali ki parish ki bahap apo kani ka zone Hakani kesengi play la don lang Reverend Father Peters Emle, Spiritual Director Kisamla, Reverend Father Michael Kongan, Parish Priest ko Umden, Usamla Benedict Mayong, President Seng Samla, mat kinongkit kam jong ka Zone 6. Legit ikapang pedeng jong kani ka convention daki kentin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukot ka pasaw pulay ka boong, uding ubabha jusay kiso ki basniw, lemna uding ubasniw say kiso ki babha. Kani ka convention kan kut akasngi ublay ka khat saw tarik kulalangkot. Ha kani kasngi sedang kani ka lempung da kispangut ki kun samla Catholic kilatut si Umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang. Saya tak bilang berat.